God this morning. Alabas, Señor, awe We mainta. worship the Lord this morning. Nos adoras, Señor, awe We mainta. praise Him because He's good. Nos talabe pa sa tabong. Clap your hands for Jesus this morning. Bati po mga awe mainta pa Jesus. Because He's a good God. Hallelujah. Es Say, un bon praise Dios. the Lord this morning. Bisa bendición al Señor, awe We mainta. worship you this morning. Nos adorabo, awe We mainta. glorify you this Nos morning. glorificabo, awe mainta. Good morning, brothers and sisters. Bon dia, Romanang. I greet you in Jesus' name. Mita kumindabo dengan nombre de You are Jesus. blessed to be in the house this morning. Bota bendición na pata dengan kasih We're Dios, happy awe to have you mainta. this morning. E nós está contento com bota kinanga awe mainta. Let us all stand this morning Laga nos turlanta para awe mainta. as we give reverence to God. Segundo que nós dona reverência na Deus. Our Father, Nos tata, we thank you this morning nos está agradecido awe because mainta. you're a good God. Passo bota bom Deus. We want to exalt you. Nos quer exaltar. We want to praise you. Nos quer alabar. We want to say thank you, Lord, Nos quer bisabo danke for Senhor, life. pa vida. Thank you for strength. Danke pa força. Thank you for hope. Danke pa esperança. Thank you for the God for provision. Danke Deus pa provisão. Most of all, we thank you this morning, Lord. Nos agradecemos mais For por your tua holy voz, Awe, presence. pa tua presença santo. Holy Spirit, O Espírito you are Santo. so welcome in this Espírito place. Santo bota bom The venido Word em of lugar God aqui. said, Palavra de Deus sabe. where two or three are gathered in His Onda dos ou name, três tá bem junto He de is seu in the nome. midst of us. E também meio de nós. And I know this E morning me sa awe mainta. that Jesus Christ is here. O Jesus Cristo tá aqui na. And the Holy Spirit is here. E Espírito Santo tá aqui na. And His children is here. E sua Trinidade tá aqui na. As we come this morning, E nós tá bem awe mainta. let us come together Laga nos bem junto. in one mind, De solo one mente. spirit, De Espírito. to worship Pa adorar. the King of El Kings Rei de Reina. and the Lord of E Lords. Senhor de We Senhor. thank God this morning for the freedom of worship. Nos agradece, Senhor, awe mainta pela liberdade e We adoração. honor Him this morning Nos honorava awe because He's mainta. the same yesterday Sobre você mesmo ayer, today, awe and forever. e para sempre. And He changeth not. E não tá cambia. His promises are true. Sua promessa não é verdade. This morning, Awe mainta. I want to encourage you Ninguém encorajado. to stretch your faith this morning Estrechava o fé awe mainta. because God is good. Sobre Deus está bom. We serve a good God. Nos serve He's bom God Deus. Almighty. Eta todo poderoso. He's the creator of the universe. Este criador de He has redeemed us. universo. Ele redimiu-nos. We are the children of God. Nos saiu de Deus. We are a peculiar people, Nos está generando a peculiar. royal priesthood, Nos está sacerdócio and a real. chosen generation. Geração escorri. And we are here this E morning nós está aqui na awe to give mainta. all honor and glory Para dar honor to the e King of glória. Kings Ne Rei de and Reina. the Lord of Senhor Lords. de Senhor. We thank you this morning, Nos Father. agradecemos awe mainta, To you Senhor. online this morning, Alinhar bomesa awe mainta. I greet you online this morning, Sungo ta na linha, mita kumindabo and I awe pray that the Lord mainta. bless you indeed. E mita ora para Senhor bendicionado. Stay online, Queda na linha. as there is a word of hope for you Mas this sobre ti morning. palavra de esperança pavo awe I want to mainta. let you know this morning, Me quer lagar você awe mainta. have faith in God. Tem fé em Deus. Faith in God can move a mighty mountain. Fé em Deus por mover montanha nan Faith can grande. calm the troubled sea. Fé por passador de lama nan bruto. Faith can turn the desert like a fountain. Fé por mover deserto nan assim maneira And faith can fontaine. bring you victory. E fé por trece bo victoria. Whatever you're looking for this morning, Lo qual que eu estou buscando awe I urge mainta. you this morning Mita urgibo. to look unto Jesus. Pawakari ba Jesus. He's the author and the finisher of your faith. Está cumpridor de bofé, And é he's the autor e same cumpridor. yesterday, E até mesmo today, dia awe And forever. e para sempre. This morning, Awe we mainta. come against every contrite spirit. Nós está bem contra tu espírito And we contrário. declare this morning, Nós está declarar awe mainta. it's a glorious Sunday Culot un dia domingo glorioso. where the glory of God will fill the house Que glória de Deus lo llena e and the casa. anointing will break every yoke E um chão lo quebra tu jugo. in the name of Em Jesus. nome de Jesus. I urge you this morning, Me dá urgivo awe open your mainta. hearts, Abre o coração. open your spirit, Abre o espírito. and let the Lord have His way in your E life laga, today. Senhor, hace su And I voluntad pray, de God, movida this awe. morning, Mita ora awe mainta. No one will go out the same, Bono lo vai back but your life will be transformed pero bobida lo guardo by the renewing of transformar. your minds. Dor de renovamento de May momento. God give you the strength. Cu Dios una be May God força. give you the courage. Cu Dios una be coragem. Maybe you are feeling lonely today.
Quizás vos te sentís I boboso, want you to know awe. that you're not alone, Mi quiero para bosa ko bono because ta the boso. Holy Spirit Pa sobre Espiritu is the one Santo. that comforts, Te sungko ta is the one that confortabo. gives strength, Te sungko ta donabo is the one that gives forza. hope. Te sungko ta donabo And I want you to know this speranza. morning, Mi quiero para bosa we mainta. Jesus loves you, Jesus te amabo. and you are in the best place Y this bota morning. den el mejor Just lugar let awe the Lord mainta. have His way in your life this Just morning. laga Señor hace su We thank voluntad you, en vida Father. awe. Nos te We give you agradecemos, all the Señor. praise, Y nos all the donamos thanks, ture alabanza, because you're ture a good Father. agradecimiento por sobre We vota declare bom this Dios. morning, Nos te declara awe Lord, mainta, Señor. let your kingdom Laga bo come. reino venga. Let your will be Laga bo done. voluntad sea Your así. plan, Bo your plan, purpose, bo propósito established in the house. estableced en We el thank you casa. for the man of God Nos this te morning. agradecemos por hombre de I Dios pray God awe to give him a word of mainta. rhema this Nita ora, morning, Señor, que vos A una word that will palabra de touch. rema, una palabra que lo touch, a word that will heal, palabra que lo that sana, will deliver, una palabra que lo and bring libera hope in this y end traes time. esperanza en el último Bless him tiempo. and na his aquí. household. Bendición a hombre And I de casa declare this aquí. morning, Me te declara hoy he and his mañana, house y su casa will serve the Lord. lo sirve, He and his Señor. house, Y su they are casa blessed. nanta bendicionar. And the church, Y as the iglesia, people, tu we reina are blessed. nos está bendicionando. And we are more than a Y nos está conqueror más que in Christ vencedor Jesus. de And we Cristo declare this Jesús. morning, we have the victory Y nos in the declara hoy mighty mañana name que of nos tiene Jesus. victoria I en want el you to lift nombre your hands poderoso this de morning and Jesús. say, Mi quer, papá, we have Isa the bomba, victory. hoy mañana dice, We nos have tiene the victoria. victory. Nos We tiene have the victoria. victory. Nos tiene In the victoria. mighty En name el of nombre Jesus. poderoso de Jesús. Whatever we bind and out this Lo morning, cual con nos mara ribatera hoy it is mañana bound in heaven. tamarada en Whatever cielo. we loosed on earth Lo cual con nos laga los a is loosed in ribatera heaven. tajelos en cielo. Let go this morning Laga vaya hoy and mañana let God y laga Dios. have His way this morning. Hace su voluntad Because hoy mañana. Jesus Pues is sobre in the Jesús, house. está en el casa aquí. Let the Lord have Laga His way. Señor, hace su Saints voluntad. of God, Santo nombre de Dios. worship God this morning. Adora Señor hoy mañana. Whatever you want this morning, Tú lo cual como quiera hoy ask mañana. your Father. Puntra botada. He will give it to you. E lo donavo. No good thing will God withhold Nada bom Señor no lo aguanta. to them that walk upright in His sight. Beso ng kutakana bandije of kunin. Favor is deceitful. Sorry. Favor is deceitful. Favor ta deceitful. Beauty is vain. Engañoso. But the Belleza one- está en vano. But they that trust in the Lord Pero son que confía en Señor. shall renew their strength. Su fuerza lo guardo May renovar. God bless you this Por morning. Dios bendicionado hoy mañana. Receive from God this morning. Recibí There is del a word of Señor hope hoy for you in the mañana. house this De una morning. palabra de esperanza Just hoy let go mañana. this morning Just la gabay and hoy worship mañana. God Y adora in Señor. spirit and En in truth. espíritu y verdad. Let us clap our hands for Jesus Laga nos this bati morning. nos manan para We Jesús. praise you this morning. Nos We honor the agradecemos, King nos of Kings alabamos, and nos the Lord of honramos. Lords. El Rey de People Reina, of mi God, Señor, mi Señor. be blessed. Pueblo de Dios sea You are bendicionado. blessed people Vota un pueblo in bendicionado. Jesus' En name. el nombre de Jesús. Thank you, Father. Thank you, Jesús. Aleluya. Aleluya. Dios bendicionado vos, hermana. God bless you all this morning. ¿Cuánto te alabas, Señor? How many of all are ready to A mí no praise está the Lord? divoso, I don't know about you all. pero a mí está contento del Señor. but I Ave. am happy in the Lord this morning. ¿Cuánto está contento del How Señor? many of all are happy this Aleluya. morning in the Lord? Gloria a Glory Dios. to God. Yes, let's go. Woo! Lágame igual que manang. Let me see your hands. Oh, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Mambise junto. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Now we sing it one more time. We worship you. Sing hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. All the time, hallelujah.
Lord, you are good and your mercy endureth forever. Mira, te atiende vos, ¿ah? Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Sing hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, you are. Yes, you are. So good, so good, so good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. Hey, nami mapamanan. Eso. You are good, God. You are a good, 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 good God. Hallelujah. Woo! Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Let me sing, People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Sing hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Malapitin na po, so we worship. We worship you. Woo! Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. 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 Yes, You are good. Yes, You you are are. good. Yes, You you are are. good. Yes, You you are are. good. You are good. Yes, you You are are. good. Yes, you are, Jesus. Lord. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Woo! Hallelujah. Hey, hallelujah. Aleluya. Buen día, bendición para cada uno de vosotros, ¿no? Good morning. Blessings to Los, all of los, you. los, les, Salmos 72. We're going to read Psalms 72. Oh Dios, una rey por juicio, ¿no? Y por justicia ¿no? Es hombre de rey. La que juzga por pueblo con justicia y por afligina con juicio. La que es ser una 13 paz en el pueblo y también serito en injusticia. La que juzga e afligina de pueblo. Salva e yunan de esnan de necesidad y placha e opresor. La ganan tin temor de
tanten kutin solo y luna, durante di tur generación. La que baja mescosco aguacero riba hierba corta, mescosco e llovida kuta muhatera. En su día la que es justo florecer, y la que tiene abundancia de paz de hora que no tiene luna más. La que goberna también de la mano para la mano, y for de río Eufrates tena e fina de terra. La que tribuna de desierto bug su delante, y su enemigo nan lembestof. La que reina de Tarsis y de isla nan 13 regalo. La que reina de Saba y Seba ofrece regalo. Sí, la gatura rey bug su delante, cu cara na tena suela. La gatura nación sirvie, pa sobre él lo libra esnan den necesidad, ora que exclama para ayudanza. Es un afligido también, y es un que no tiene ningún gente para ayudar. Él tiene compasión de el pobre y de esnan de necesidad. Y él lo salva vida de esnan de necesidad. Él lo rescata en vida por de opresión y violencia. Y nan sangre lo está precioso en su vista. Y él lo viva, y nan lo dune de oro de Saba, y nan lo hace oración pe continuamente, y bendiciones enter día. Lo tiene abundancia de maíz, de etera, riba cabeza de eseruna, su fruta lo zoya, manera palona de seda de Líbano, y esnan de estad lo florece, manera hierba de sabana. Su nombre lo permanece para siempre. Su nombre lo continúa tan cutin solo. Y gente lo guarda bendicionado en Ye. Y tu nación lo llama bendición. Bendicionado sea Señor, Dios de Israel, quien de sota hace maravilla. Él lo bendicionado sea su nombre, glorioso y para siempre. Y cu gente entera guarda llena con su gloria. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Su nombre His name lo permanece para siempre. will remain forever. Su nombre His name lo permanece para will siempre. remain forever. Su nombre His name lo permanece para will siempre. remain Su forever. nombre His name lo permanece para will siempre. remain forever. Turcos por pasabay. Everything will pass, Su nombre but His name lo permanece para will siempre. last forever. Aleluya. Will remain forever. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. You were the words at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Hallelujah. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name
yes it is. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Abre boca, we mainta, Open your mouth this morning. and call upon the name of Jesus. Yaman na em nome do Senhor. Call upon the name of Jesus. Yaman na em nome do Senhor. Jesus. 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 There's no other name like you, Não tem outro Jesus. nome de maneira Name amo, above Senhor. all name, Jesus. Jesus. Nome Jesus. Riba tu nome. Jesus. 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 É o único nome que tem The only salvação. name that has salvation. É o único nome que tem poder. The only name that has Jesus, power. Jesus, Jesus. 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 Kuni morto por aguante. How can I Kuni morto por aguante. Not But even not even death death couldn't can hold hold him. him. Ela ressuscita. He will- Ela ressuscita. E agora resurrected. na He mandrete de resurrected. Deus Tata Todo-Poderoso. Aleluia. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. Name above all names, Jesus. Nome, riba tu nome na- That could not hold you, to fail doors before you. You silence the boast of sin and grave. To heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, and you have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, Lord. Yours is the kingdom. Yours is the glory, Lord. Yours is the glory. Yours is the name above all names. Powerful. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. And you have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all. Let me sing it one more time. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Ain't nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Ain't nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus
beautiful name it is. Ain't nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. You are the Alpha and the Omega. Jesús, vos eres Alfa y Omega. You are the beginning and the end. Vos te comienzo y el fin. You can open up doors Vos por abrir camina. that portas nobody can open. con ningún gente por abrir. And you can shut doors Vos por cerrar portas that nobody can shut. con ningún gente por cerrar. You are powerful. Vos tienes poder. You are almighty. Vos estás todopoderoso. And we worship you, Y Jesus. nos alabamos, Señor. We Dios. worship you, Nos adoramos, Jesus. Señor. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Danke, Señor. Mm. Danke, Espíritu Thank you, Santo. Espíritu Santo. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Let me sing one more time. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are the waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. And that is who you are. 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 Waymaker is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. ¡Hey! Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino. Milagroso, abres camino. Milagroso, abres camino.
Milagroso, abres camino. Milagroso, abres camino. Milagroso, abres camino. Milagroso, abres camino. Milagroso, abres camino. Milagroso, abres camino. Milagroso, abres camino. Milagroso, abres camino. Milagroso, abres camino. Milagroso, abres camino. Milagroso, abres camino. Milagroso, abres camino. Milagroso, abres camino. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Hallelujah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Let me sing it one more time. We say, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. He is our way maker, Está nos hacedor de caminho and He never changes. e nunca ta cambia. When you call Him the way maker, Ora você chama sung da hacedor de caminho. it is because you are in front of an impossibility. Eta pa sobra bota delante de And you uma acknowledge impossibilidade e boa reconhecer That He is the only one que eta é único that can open up a way que por abrir where there is caminho no way. onde que não tem caminho. His character is way maker. Su caráter tá abridor de His caminho. nature is way maker. Su natureza tá abridor de understand what I'm caminho. saying? Bota compreender que como He eu dizendo. no other way but being a way maker. E não há uma outra forma de estar He obrador does de according to caminho. His nature. E tá assim, lo qual está de acordo na sua natureza. Are you here? Bota aqui não? And if your faith is in Him, E se você feta dentro, you will see boloa, over and over again vez tras de vez, how the impossibility in front of you com a impossibilidade não delante bo, becomes a tá possibility. vira possível. The people of Israel, E gente de Israel, they were in front of the Red Sea, não estava delante da mancará. and it was God's purpose E estava da Deus su propósito for them to see His glory. para wak su glória. They were in front of an impossibility. Não estava delante de uma impossibilidade. Even Moses got confused. Hasta Moisés a confundiu rato. Moses said to the Lord, "What do you want me to do?" Moisés disse, Senhor, o que eu vou querer para me Started fazer? to call on the name of the Lord. E ela começou a chamar em nome de He Jesus. told him, "Use your authority in Ela me." disse, usa a autoridade em mim. If you are in Christ, Se botar em Cristo, you are a child, botar a you child of God, de Deus. and you have His authority E over botem your life. sua autoridade arriba de bobida. Speak to your mountain this Pa morning. piana bo montanha ng uemainta. Speak to your impossibility Pa this piana morning, e imposibilidade ng and you uemainta. will see E bolowak. how God will open up a way. Com Deus lo abre there is caminho. no way. Onda com não tem caminho. Hallelujah! Aleluia. Hallelujah! Aleluia. I don't know your circumstances this morning, A mim não sabe a circunstância uemainta. but He knows. Pero esse sabe. And He's watching how you're going to use your faith today. E eta wakong abo to bay usa bo fe awe. Will you have faith, Bolotin fe, or will you dismay? abolo desmaya. Will you have faith, Bolotin fe, or this week you have a double-minded faith? of esimang aki bolotin fe di Where are you in your faith today? Unda botade mo fe awe. God says, I will answer those Senhor te bisa, a mi lo that contesta their esa, faith is in me. ku su feta de I mi. will reward those Mi lo
Recompensas nang. That those that please me with their faith. Kuta agradami ku su fé. As Hebrews 11:6 says, Hebreu 11 tabisa. there's only one way to please God. Tem solo forma para agradar a And that is Deus. by faith. E essa é por meio de fé. He didn't say nothing else but E não avisa faith. nada mais com fé. And he said, E ela avisa. and if your faith is as small as a mustard seed, Se você fé da maneira chiquito, maneira seminha de mustard, yes, it can be very small, é porta hope chiquito. but it has the potential to move a mountain. Pero tem potencial Have para mover faith this montanha. morning. Tem fé ao emainta. Many are the afflictions of the righteous, Hope te aflição de justo. but the Lord will know how to deliver you from them all. Pero Senhor lo libravo de tur. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Church, Van arise and igreja, shine. lanta e brilha. Arise and shine. Lanta e brilha. For your light has come. Para sobra luz, Sabini. Yes. Sim. In Jesus' name. Jesus, em nome In de Jesus' Jesus. name. Em nome de Jesus. Abba, Father, I thank you Abatata, me for your agradecido. presence in this Para a place. presença desse lugar aqui. Touch your children. Touch, boyunang. Touch everyone. Touch, turesnang. And let them not go home the same way E they não came. laga ng baika se meskos ko ng abing. Touch them Touch and nas. turn their lives around. Ibira ng vida. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. In the name that Em is above nome all kuta names. arriba tur The nombre. name of Jesus. Em nome de Jesus. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Come on, give him a big Aleluia. applause this Bando morning. aplauso fuerte ao emainta. Glory to God. Glória Glory to a God. Deus. Glória a Deus. Praise the Lord. Alaba Senhor. Let's go to somebody and greet Van them. cerca gente kumindanang. Go to somebody and greet them. Vai Hug cerca them. gente brasanang Tell them how kumindanang. much you love them. Bisanang kung How hopi much pota you appreciate stimanang. them. Kung hopi pota Be aprecianang. welcome. Sea bombini. Yes, and I welcome those online as well. Imita saluda. Imita hayama bombini nesta na linha também. Yes. Sim. Can we get some lights? Otherwise, we won't be able to see one another. Nos brahaya algún luz, si no nos no porbaywak un e otro. Praise God. Alaba Señor. Amen. Amen. Aleluya. God is good. Dios está bom. If you are here for the first time, be welcome. Si bota aqui não para promebia, seja bom mini. If you're here on vacation, be welcome. Si bota aqui não de vacância, seja bom I see mini. a whole family over there. Bita wak Be welcome. henter, uma família aqui não, seja bom mini. The Glenroy family, right? É família de Glenroy, verdade? Hallelujah. Aleluia. Praise God. Be welcome. Alaba Senhor, seja bom mini. God is good. Deus está bom. Amen. Amen. Amém. Praise the Lord. Alaba Senhor. There's such a powerful presence in the house of God. Tem presença poderosa em casa de Deus. And I thank God for that. E me dá agradeci Deus para esse. Without Him, we are nothing. Sem Ele não está nada. You agree with me? Você está de acordo comigo? Without Him, we can forget about it. Sem Ele nos por lúbida. It is what it is. É tal o que está. Yes. Sim. Our own family is here. Nos própria família está aqui não. We have a big family gathering. Nos está reunindo nos família que está grande. My son is in the back there, Meu Hammer está para trás. and our grandchildren are over here. E nos nietos não está aqui atrás. So they are like at home. Então não está na casa. Praise God. Danke Senhor. So this Alaba past Senhor. week we took time to be with them, Des semana aqui nós toma tempo para estar com nós. and in the next 2 weeks we will be doing the same a little bit. E 2 semanas venideras nos lo está haciendo a mesma coisa. God is good. Deus está bom. All right. I
I want to remind you on the Growth Conference Part 3. Mi quer recordavo arriba e conferência de crescimento parte 3. It's going to be great. Eta baita bom. This is from the 4th to the 8th of September. Eta baita de 4 para 8 de setembro. It's just around the corner. Eta em nang mes na esquina. Okay, so we're going to have great speakers. Nós também tem bom Orador. orador nang. So the evenings are for free, okay? E a tarde nang ta por nada. So I would encourage you to come. Dus me lo encorajavo pa bem. This is highly apostolic and highly prophetic. Essa que está altamente profético e apostólico. So come, don't miss this. Dus bem e não perder. This is the moment where God equips the church. Essa aqui é o momento que Deus está equipar a igreja. You are the church. Botar a igreja. Huh? Yes. Don't stay home. Não queda casa. Cancel your honeymoon. Cancelava o honeymoon. Be here. Tá aqui não. It makes all the difference. Eta a cintura diferença. We're going to have great worship also. Nós também tem bom adoração. And not to leave out all the workshops we're going to have. E sim laga tour e workshop e seminário não que nós também tem. Yes, okay? All the tickets are out. Tour e tickets não tá a fo. So you're going to need to just approach somebody if you need tickets. Dus se você ter de ticket, você tem que vai na alguma pessoa que tem mes Okay? And then ask them for a ticket. e puntra não pon ticket. Okay? And then last night we had a powerful Kingdom Man E- conference. E ayer à noite nós estávamos tendo uma conferência de gente homem poderoso. It's really, really good. E estava tá hope bom. The men came out. E gente homem não abinha fo. Word of God was preached. E palavra de Deus a guardo Worship predica. was really good. E adoração estava tá The hope food bom. was good. E comida estava tá hope bom. And the fellowship, E fellowship. comunión. E comunhão. Yes, it was Tava tá really, tremendo. really good. I Tava was tá so hope happy bom. to see some people come out. Me estava assim contento para ver certo gente não vinha fo. And we had a nice moment of refreshing right at the altar, right E there. nós estava tendo momento de refrescamento no altar. Amen. Amém. So the message was clear last night. E a mensagem estava tá clara ayer à noite. Adam, don't stay quiet. Speak. Adam não queda quieto, pero papia. Say something. Bisa algo, All right? ¿ok? So we will do that. Nos lo hace sei. It was a message for everyone. Esta é mensagem para toda So gente. if the women want to know what happened, ask Sister Sandra Se a gente mulher não quer saber o que passa, punta Roman Sandra. or Sister Nadine. Afro Mang Nadine. They were here. Não estava aqui não. Anyway, we thank all the women that came also to help out. Nós agradecemos toda gente mulher não com a bem e ajuda Yes. também. And of course, give all the men, because we have, the whole church is split into groups. Dona toda gente homem para sobre a igreja completa está separada em grupo. Okay, they did a good job calling all the men to come. Give them an applause for Dona this. gente homem aplauso para nós bom trabalho para chamar cada Yes. gente homem para bem. I was very pleased last night. Nós with estava tá everything. hope e contento ayer à noite. So tonight, À noite, we're going to have Minister Joel nós Francis também tem ministro Joel Francês. going to be ministering Nós the Word of God. ele está ministrando a palavra de Deus. And then he will do part 2 on conocer Dios su voluntad, knowing the will of God. E ele faz parte 2 de conhecer Deus sua vontade. Okay, this is a man that knows the word. Esse aqui é homem que conhece a palavra. He is a great teacher of the word. E é bom ensinador da palavra. Come out tonight. Bem awe, Invite somebody also invita gente também and let God speak to your heart. e laga Deus papia na coração. And comedor is also open. Comedor também está abrir. And on the menu today, E de menu awe, I think we have 7 food left, 7 baskets left me quer nós tem solamente 7 comida com a resta. of the 100 that Di- we already sold. De 100 que nós vende caba. So it's a bami chicken satay, Eta bami com galinha, okay, with pinda sauce com sauce de pinda and fried plantain. e banana rasa. Okay, so after the service, run to the back. Depois de serviço, corre vai para I trás. think they have about 6 or 7 baskets. Me quer não tem 6 ou 7 comida com a If resta. you don't make that, then you have the regular drinks and the regular snacks that Se we você não have. chega a PC, nós tem snacks ang regular. Praise God. Alaba, Senhor. Okay, and now we are ready for the offering. Ok, nós está claro para ofrenda. I'll call the ushers to come. Me quer chamar o hernam panambing. While they come, we pray.
Según quando bem nesta hora. Father, we thank you Tata, nós agradecemos for your faithfulness in para everything. boa fialdade em turcos. We thank you, Lord, that we may not have what we want, Nós agradecemos, Senhor, que quizás nós não temos o but que nós quer, absolutely we have what we need. pero seguramente nós temos o que nós mister. We acknowledge that out of your glorious riches, Nós está reconhecer que o for de boa riqueza glorioso, you have provided. bo a prover You will continue to provide, e bo lo sigue prover, especially when we give especialmente ora nos duna, according to the commands from your word. segundo o comando de boa palavra, So on the basis of our faithfulness desde a base de nossa fialdade, in obeying your word, de obediência na boa I pray palavra. that you will provide for your people. Mita ora que bo lo prover para o Pray for povo. this church as well, Mita ora para a igreja aqui that também. we will never be in lack. Que nunca nos lo falta From nada. one generation to the other, De geração para outro, you will show your faithfulness to bo lo us. mostra boa fialdade na nós. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Those who do not have, E Lord, sunang ko noting, we Senhor. pray that you will provide Nós seed está to the ora sower. que abo lo prover si minha pe alma. Let them understand the principles of the kingdom. La gran compreender princípio de Let them reino. apply it La gran aplique with joy in their hearts. com gozo de no coração. In Jesus' mighty name. E em nome de Praise Jesus. the Lord. Amen. Alaba, And amen. Senhor. Amém e You can amém. come Vou por bem and you can give unto the Lord. e vou por duna na Senhor. Yes, I was making some notes here. Sim, me está haciendo alguma nota aqui não? As you know, our sister Teolinda's mom Maneira went vossos to be with anos, the Lord. nosso irmão Teolinda, sua mama, abai para com o Senhor. I was wondering, at what age did she leave? Is she 99. Oh, Me estava a perguntar mim mesmo na que idade ela vai para com o Senhor? 99. 99. But she ran the good, Ela corre the bom good race carrera of faith, amen. de fé. And she was victorious to enter into heaven. E estava vitorioso para dentro do cielo. So we pray for you. Nós está ora pavo, We know your husband also parted to be with the Lord. para sobra nossa com net boca sa tambe abai para com o Now Senhor it's her mom's. e a horta bo mama. So tomorrow will be the funeral service, Manhã e entierro lota and it will be 9 a.m. at Ad Patres. e lota 9 de manhã na Ad Patres. Okay, so if you can come, Se let's come and be around our sister. se nós por bini bang bin e taron de nosso irmão. In Jesus' name. Em nome de Glory to Jesus. God. Glória a Deus. So are we ready for the word of God this Nós está morning? clape a palavra de Deus ao If you ainda. are ready, say amen. Se vota clape amém. Hallelujah. Aleluia. So the theme this morning is endure hardship, sufrir aflicción. O tema de ao ainda tá sofrer aflição. And we're going to be reading from 2 Timothy 2 verses 1 down to 3. E nós vai ler for de 2 Timoteo na 2, 1 tecu 3. Somebody didn't turn those. Se tem gente que por vir monitor, não? I need help with the monitors, please. Thank you. Yes. 2 Timothy 2 verses 1 down to 3. 2 Timoteo 2 de 1 tecu 3. Thank you for standing up Danke palanta as para, we read the word of segundo God. que nós lemos a palavra de Deus. Yes, it says there, Timothy, my dear son, be strong through the grace that God gives you
in Christ Jesus. Pesei abo, miu, sea fuerte pa medio de gracia cu Cristo Jesus ta duna. Verse 2. You have heard me teach things that have been confirmed by many reliable witnesses. Now teach these truths to other trustworthy people who will be able to pass them on to others. Passa enseñanza que boa haya dime de presença de hope e testigo para gente confiável. Capacita para sim outro gente também. Verse 3, Versículo 3. here it comes. Endure suffering along with me as a good soldier of Christ Jesus. Isso foi a 3? Maybe it's good to have your own Bible with you so we don't have gaps in the message. Yeah. Pensei abo miu sea fuerte para meio de graça que Cristo Jesus tá duna. Praise the Lord. Father, we thank Alaba you for this Senhor. word. Tata nós chamamos danke pe palavra. Purpose for this word, Lord. É propósito de We palavra pray aqui. that it will bless everyone in this Nos place. ta ora que lo bendiciona cada And den it em will lugar also aqui. bless those online. E ele bendiciona está na linha também. And whoever, Lord, listens to it afterwards. E quem escute depois, We are in trying times. nós está em tempo na de prova. There's so much adversity. Tem assim na hope e Church is adversidade. being attacked from all over the place. Igreja não está guardo atacar tu rond. And we need to endure hardship. E nós mester perseverar em momento Children não of God. duro, como una de We Deus. thank you, Father. Nós está agradecido, The Senhor. privilege of being called children of God. O privilégio de por guardo chamar una de In Deus. Jesus' mighty name. Em nome de Jesus. Amen and amen. Amém e You amém. may be seated. Vou por cinta. Glory to God. Glória a Deus. So, after Christ, Depois de Cristo, the Apostle Paul is very special to me, apóstolo Paulo está hope especial para mim. especially in how Especialmente de forma he was passing the baton over to his spiritual son, Timothy. que ela passa e batom na suyo espiritual Timothy. At this point, De ponto aqui, the Apostle Paul apóstolo Paulo was passing on his last will and testament to Timothy. estava passando sua última vontade e seu testamento na Timothy. Yes. And, you know, we can really go into all the details, E nós não por em tour detalhes não, but at this moment, mas no momento aqui, the church was being persecuted. a igreja estava guardo perseguir. They were under pressure. Não estava bom de pressão. And this was not just from anybody, it was from the Emperor Nero. E não estava de qualquer gente, estava de Império. Su nombre? Emperador Nero. Emperador Nero. Okay, so Christianity was being under attack. So, cristianidade estava bezig te guardo atacar. And I believe that we are living in that time right E now. me tá querer que nós estamos vivendo em tempo We agora can aqui. see it from one country to another, Nós falamos que de cidade para from one outro, place to another, de lugar para outro, and Aruba is not excluded into this. e Aruba não está excluída aqui. And Paul, in this scenario, Paul tem cenário aqui, while he was writing this letter, hora que está escrevendo a carta, he was alone, estava susó, he was isolated, estava isolado and he was in prison. e estava em prisão. And he was waiting to be executed. E estava guardando para guardo executar. So he says to Timothy Então, você avisa Timothy, in verses 6 and 7 of 2 Timothy 1, em versículo 4 e 6 de 2 Timoteo 1, 6 y 7, 6 e 7. says, no, 2 Timoteo 1. Así también, mamá. This is why I remind you to fan into flames the spiritual gift God gave you when I laid my hands on you. Pese- No, no te pongo. Mío, usa el verbo. Pensei me da recordavo. Riba é dom de Deus que vai receber dia minha pone man riba bo. Waya é dom ei pa é vira candela ativo de movida. Amen. Follow me with your Bibles. Seguime com o Bible, please. And then
For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, of Pasobra, love, and self-discipline. pasobra Dios no aduna-nos um espírito de cobardia, pero de poder, amor e domínio próprio. So let me go back again. Dus lagami bay back The atrove. flow of this message is important to keep it. Pasobra e flow di mensaje aqui tá importante para He queda was com in prison. He was in prison. Estava tá dentro prisão. And he was talking to his spiritual son that was outside of prison. E estava tá papiando com sua yuna espiritual que estava para fora de prisão. Not only his spiritual son, he was speaking to the church. Não somente sua yuna espiritual, pero com a He igreja. was saying, guys, Estava tá pensando, generan, I want to remind you me quer acordar, that you have a calling. como tem uma chamada. Fan it into flames. Acender na candela, Don't get cold. não vira frio, Don't shrink back. não rala atrás. This is not a time to do that. Essa aqui não tem tempo para fazer So in isso. the midst of all the pressure, Pensei, me meio de toda he pressão. was saying to Timothy, Estava tá pensando, Timothy, what God placed into you, lo que Deus apone de bo, fan it into flames. guaie na candela. Amen. Amém. Tell the one next to you, Pense sumbandi bo. you have a calling of God in your life. Bote uma chamada de Deus arriba bo vida. Fan it into flames. Guaie na Don't candela. let it die. Não la que muri. Fan it into flames. Guaie na candela. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. En bom papiamento we say, guaye candela. Esse, aleluia. Guaye candela. Fan the flame. He was telling Timothy, keep your faith Estava tá pensando, Timoteo, queda com a fé. and keep that ministry up. E queda com o ministério aí na laira. Don't let it die. Não la que muri. Don't let it shrink back. Não la que jala atrás. And very important, he was saying that don't stop. E esta outra roupa importante, ele disse, no stop. stop. No stop. In an unstable world like this, De mundo instabil maneira essa aqui. you and I need to remain stable. A mim e a você ser queda stabil. We serve a stable God, Para sobre nós serve Deus stabil. a strong God. Deus poderoso. Powerful God. Deus poderoso. Amen. Amém. Everything will pass away, Turcos por passa vai. but His word remains. Pero su Hallelujah. palabra lo permanece para sempre. Hold on to Him Aguanta na and gente. hold on to His E word. aguanta na sua palavra. Hallelujah. Aleluia. Praise the Lord. Alaba Senhor. And then in verse 7, He was telling him, E depois no versículo 7, tata bisa. you have the Holy Ghost within you. Botem Espírito Santo dentro. Don't let fear discourage you. Não laga medo descurachado. Don't let timidity cause you to shrink back. Não laga timidez pone borrala atrás. Amen. Amém? And not only there was power, E não somente tem poder, He told them, listen, the Holy Spirit has given you power, but there is a balance of love also e in não, you. não somente o Espírito de Deus te dá poder, pero tem balance de amor dentro. And also self-discipline E também disciplina própria to execute your call. para executar a chamada. Glory to God for that. Glória a Deus pesei. Amém? Apparently, Aparentemente, Timothy's faith Timoteo sua fé did not burn down. não aquima. It did not die down completely. E não morre He completamente. needed this encouragement. Pero está tem mistério de encorajamento You aqui. and I need to be reminded of our call. Amen. A mim e a você, mestre guardo, recordar arriba nossa This chamada. morning Amém? I would say, dry bones, rise again in Pensei Jesus' a name. mainta mita bisa, hueso seco, lâmpada em nome de Jesus. Arise and be alive. Lâmpada e cena vida. Who needs this morning? Quem mestre de saque a I need mainta? this A morning. mim mestre de saque a mainta. Come on. Bang. Hallelujah. Aleluia. And by the way the letter was written, E por se acaso a carta guardo escrevi, yeah, by the way it was written, so de the forma, forma que la guardo escrevi, Timothy was fearful Timoteo tem temor. and he was sensitive also in his character. E estava sensitivo em seu caráter. The spiritual father knew him well, Su tata espiritual estava a conhecer bom. and he was writing in a way as if he had a tendency to shrink back, E estava escrevendo de uma forma, maneira que estava tinha uma tendência de ralar bem atrás. especially
when pressures would come, Especialmente ora pressyon tabatabing. demands would come, Demanda ng tabatabing. not just from ministry, but also just life. No solamente din ministerio, pero din vida en general. It was so heavy Eta wata sinapisa. that Timothy had problems in his stomach. Ku Timoteo tating problema din su stoma. Yes, in 1 Timothy 5:23, Den 1 Timoteo ng 5, 23, 23. do we have it? Yes. The Apostle Paul says this to him: don't drink only water, Timothy. You ought to drink a little wine for the sake of your stomach, because you are sick so often. No bebe agua so, pero bebe tiki binha tambe pa bo stoma e hopi malesa ng kubosa sinti. I'm not telling you to go drink. Mi no ta pisando bo bay bebe. This is Timothy. Sa kita Timoteo. You are not sick. Bo no ta And malo. you don't need wine. I bo no meste But he binha. needed wine. Pero eta wati mester And di he knew how binha. to manage I wine. eta wata sa kong pamaneha binha. Are you here? Bota kinang? Some people take the message wrongly. Tem gente que tuve mensaje just in robes, pero diz em caso, I want to show you me quer mostrabo. that Timothy was so often sick. Que Timoteo ta hopi biyaha malo. Why? Pakiko? The stress that comes with ministry. Stress ko tabing ko The ministerio. stress that comes with living the Christian life. Stress ko tabing dor di bibang vida Christian. The Apostle Paul knew everything about him. Apostol Paul tawatat sa turcos dice. He says, don't just drink water, Eta bisa no solamente bebe agua, but use your medicine. pero usa bo And I'm medicina. not calling alcohol medicine. Y mi nota llamando alcohol medicina. Understand what I'm saying? Comprende lo que me estoy pisando. And we are so much the same like this. Y no está hopi biya mes cosas sininang. And God says, despite of being sick, Y Dios te avisa, a Despite of the pesar de tamalo, a pesar de despite of all presión, the demands, a pesar de tu demanda, rekindle the fire within you. guaya e candele e denbo. Listen, Escucha, all of this will be soon over. tur é coisa que dia está passa vai. Tur tá And acaba. after this, E depois isso aqui, make sure you enter heaven. diz tiene seguro que botar dentro do cielo. Jesus did everything for us already. Jesus, se tur cos para nós Now cava. we need to do our part. Awo nós tem que nos Is parte. it okay with your soul this morning? Eta okay ko bo alma awe If Jesus mainta. comes now, Se Jesus vem awe, are you okay to go into heaven? bota okay para dentro do cielo? If you're not ready, Se bom não tá claro, don't leave this place não larga o lugar without aqui. making things right with the Sim, Lord. se costa bom com Jesus. Are you here? Bota aqui não? Give God a big applause. Dona this morning. Senhor forte aplauso e mainta. So, one way to rekindle the fire, Maneira para acender back e candela aí. and maybe you've been into situations, E portava toda em situação, não? is to go back to your prayer discipline. Tapabay back na disciplina di bo orasyon. It is to go back to reading the Word of God. E tapabay back na lese palavra de Sometimes Dios. under pressure, we lose it a little bit. Ting ora bao di presyon, nos ta perde un We tiki. slip a little bit. Nos ta slip un tiki. But rekindling means go back. Pero waye back hemen, buy back. It's not over yet. E no acaba It's ainda. almost E over. tawata kasi But kaba. before it's too late, Pero prometo ta Go hope back. lat, buy back. the word, the letters R-E or re E palavra na inglês, R-E or we, it means go back. tanifica buy back. Go back to what you used to do. Buy back na lo cual ko Go botaba ta back to hasi. what used to work. Buy back na lo cual ko taba ta Go traha. back to the discipline. Buy back na disiplina. Don't stop it. No stop. It's okay to slip. Tá ok pa slip. It's okay to, lose it once in a Tá while. ok pa perde un rato de vez en cuando. But go back. Pero buy back. Amen. Amen. Go back Buy back. and rekindle the Y fire. sende e candela. More prayer. Más Read the oración. word. Lese palabra. Worship the Lord. Adorar Señor. And especially this. Especialmente sa aqui. Be in the right associations. Tá den e asociación correcto. With whom are you walking Com around these quem days? bota canando hoy en día? Don't say it too hard. Say it to No yourself. bise muito duro. Diz bise na bomes. Are those around you the right associations? E gente nang rondi bota. E bom asociação ko boti mester? There is power in the right Tem association. poder de associação correto. And there is falling back in the wrong E tem associations. caída de associação incorreto. Uh-huh.
You want to know what I'm talking about? Bo quer sa di lo qual mi to papiando Read dice? Psalms 1 verses 1 down to 3 at home. Lesa Salmo 1 vai tena 33 na casa. tegu tres. 1 teco 3, sorry. Not so far, just Ok, 3. sorry. Just 3 solamente. Ribeta mandete no final. Lesa. Les memoriza Salmo changes nuevo. That's the longest Psalm. That's like 3 pages Psalms. Anyway. Amen. Are you here? Bota aqui não? Now, I need to remind you of this. Me mester cordavo de aqui. That again, the Quatro, Apostle Paul wrote this letter from prison. O apóstolo Paulo scrive e carta aqui fora de prisão. He wrote it to Timothy, Ela scrive na Timoteo. but now it serves the church well. Pero a outra sirve a igreja bom. So we're going to read verses 8 down to 12. Nós também lesa na versículo 8 tena 12. Let's read it. So he says there, from prison, De prisão. Are you here? Bota aqui não? never be ashamed to tell others about our Lord. Don't be ashamed of me either, even though I'm in prison for him. With the strength God gives you, be ready to suffer with me for the sake of the good news. Que men, bono mester tem vergüenza de testiguar a favor de nosso Senhor ou de hecho que amita prisioneiro para sua causa. Al contrário, aceptar com força de Deus, bo parte de sofrimento que a consequência de predicamento de boa notícia. This is a powerful statement. Essa aqui é statement poderoso. Some of us, Tem de nós. we are ashamed of the gospel. Tem vergüenza de gospel. At our jobs, Na nosso trabalho, when we travel, ora nos viaja, when we go on vacation, ora nos vai vacância. we put our Christianity on vacation too. Nós está pondo nossa cristianidade na vacância também. Am I speaking to Me somebody? está papiando num rende? Say amen if it's you. Bisa amen si tavo. Say it on the inside. Bisa di pading. How did he know that? Kung essa esse. Oh, well, see. It says, don't be ashamed of the gospel, but don't be ashamed of me either. Ita bisa não tem vergüenza de gospel no, pero não tem vergüenza de mim tampouco. Don't be ashamed of your brother. Não tem vergüenza de borumang. When you meet your brother somewhere in the airport, Ora ba wag borumang na hey, airport ng brother kamina. Francis, God bless you, Hey, hallelujah. Romang Francis, Dios bendicionado, aleluya. And you go like this with your big smile, but on the inside, you say, E vota ba assim na como smile grande, pero pa patenta man kira kito. undercover Christian. Mita un undercover Christian. Don't be ashamed of your brothers. No tiene Don't vergüenza be de ashamed of your borumang. pastor. No tem vergüenza Don't be de bo ashamed of your pastor nan. leaders. No tem vergüenza de Don't bo be líder ashamed nan. of your faith. No tem vergüenza de bo Don't be fé. ashamed of Jesus Christ. No tem vergüenza de Jesucristo. He was God and he was willing to die for you at a Eta cross. bata Dios e eta bata willing pa muri pa He bo ne died cruz. for a shameful thing Ela muri pa um cos vergonzoso. that was not his. E não tava ta DJ. He had no sin. E não tava de nenhum Took pica. upon himself Ela tumeri pa our somes. sins Nos pica. as God. Segundo Dios. He had to put aside being God. Maneira Dios e mesera Become halumbanda like a esse. man like you and I. E ela bem maneira um rende, maneira ami abo. Absorb our E sins, ela absorve nos which pica. is sinful. Com lo qual tá pica. How can we be ashamed of him? Como nos portem vergüenza, DJ? We cannot. We should Nós not. não por, nós não Are mestertem. you here? Bota aqui não. And he says it also. E esta bise também. Do it for the sake of the good news. Hasie pa é bom notícia. Do this for me. Não hasie pa Do mim. this for him. Hasie pe. Are you here? Bota aqui não. And verse 9. Versículo 9. For God saved us and called us to live a holy life. No other thing but a holy life. He did this not because we deserved it, but because this was his plan from before the beginning of time, to show us his grace through Christ Jesus. Dios a salva-nos e a llama-nos para vir um pueblo santo, não para nos obra não, sino para sobra tabata su propósito e mostra de bondade que etabatim para nós for de eternidade, para meio de Cristo Jesus. Amen? Amen. It speaks for itself. Let's Eta continue. papia Verse passo 10. mes, van sigue. And now he has made all of this plain to us by the appearing of Christ Jesus, our Savior.
He broke the power of death and illuminated the way to life and immortality through the good news. Pero agora, Deus arrasa bondade é invisível para meio de pero agora Deus arrasa a bondade é visível para meio de venida de nosso Salvador Cristo Jesus. Te acaba com o poder de morto e para meio de boa notícia, ela põe vida imortal sale na clá. This last part here, E último pida aqui, you can go to all the schools you want, vou por vai qual escola que você quer. but this you get it. Pero essa aqui By botar faith é in Christ solamente Jesus alone. dor de fé em Cristo Jesus solamente. Amen? Amém? You can have all the money you want in your pocket. Vou por tem quanto placa que você quer de You can have moçaco. all the cars you want. Vou por tem qual auto que And você whatever quer. position out there. Qualquer posição. But this little piece here, Pero é pida aqui, the only one that could give it to you is Christ Jesus. é único que pode dar And a your Cristo faith Jesus. in Him. E vou fé em I'm going to Ele. repeat it to you. Me vai repetir para Only Jesus, solamente Jesus. only He broke the power of death and He illuminated the way to life and immortality through the good news. The simple good news. Te acaba com o poder de morto e para meio de boa notícia, ela põe vida imortal, sale na clá. Aceite boa notícia. Some people are afraid to die. Tem gente de medo para morrer. We as Christians are not afraid to die. Nós cristãos não temos medo para morrer. The only thing we are afraid of A única coisa que nós temos medo de is to jeito die without living our purpose. tá para morrer Do you sem did a you viva hear that? nosso propósito. Você escuta isso aí? I'm not afraid to die, Me não tem medo de morrer. but I don't want to die before I complete my purpose. Pero me não quero morrer sem promessa, sem a cumprir meu propósito. It would have been a sad day for me to die without completing my purpose. Ele outro dia, roupa triste para mim para morrer sem a cumprir meu propósito. My soul is secured in Christ. Minha alma está segurada em Cristo. Next to that, there is a calling over my life. Bandi e sei, tem You uma chamada also have a arriba minha calling. vida. Ah, vou também tem uma chamada. Callings are not just for pastors. Chamada não é solamente para Say pastor. to the one next to you, you have Bise a sum calling over bandi your bobo life. também tem uma chamada arriba boa vida. We all have a calling over our life. Nós todos tem uma chamada arriba nos vida. Walk in your calling. Cana de uma chamada. Fulfill that calling. Cumpre a chamada aí. Are you here? Bota aqui não? We see people nowadays do all kinds of operations. Nós estamos aqui gente não avendia se tur classe They de eat operação. and drink all kinds of things, Nanta come e bebe tur tipo de coisa. hoping to live longer. Com esperança que não viva largo. And that's fine. Isso aí tá bom. But God says, I have eternal life. Pero Deus te avisa, a mim tem vida eterna. Not in hell, Não de inferno. not on the earth, Não ribatera. but to be with me Pero forever. para estar comigo para And sempre. that's a good E thing. esse é um bom coisa. That's a very good Esse é thing. um roupa bom But for coisa. that, Pero pensei, He had to die for you and for me at the cross. e me será morrer para mim e para a cruz. To release this blessing for us. Para los e bendição aqui riba nós. Money cannot buy this. Placa não pode comprar isso aqui. An operation cannot help you Uma with this. operação não pode ajudar porque isso aqui. None of those things out there Nada de coisa em for. that take our attention so much. Que tá toma nossa Can atenção help you with assim na this. roupa não pode ajudar Only porque isso Christ aqui. Jesus. Solamente Cristo And only Jesus. your faith E in Him. solamente por fé em Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Aleluia. Come on, Alaba give God a Senhor. big applause. Dona Senhor forte aplauso. Verse 11. Versículo 11. And God chose me to be a preacher, an apostle, a teacher of this good news. Amém. Tá para anunciar a boa notícia em mês, Deus a nombrar-me como mensageiro, apóstolo e maestro. This is a message on its own. Essa aqui é o mensagem para o mês. He says here, I have these three roles. E até bisa me tinha três roles I need aqui. to fulfill these three E roles. me ser cumprir que três roles aqui. For the good news, Para boa notícia, I am a preacher. me tá predicador, I'm an apostle. me tá apóstolo And I'm a teacher. e me tá ensinador. Hallelujah. Aleluia. And then verse 12. E versículo 12. This is why I am suffering here in prison. But I'm not ashamed of it, for I know the one in whom I trust. You see, he was in prison, but the prison could not enter him. He did not allow the prison to enter him. He was free. Anybody here?
He was free. In prison, he was free. Some people are out here and they are imprisoned by all sorts and kinds of things. But this man, Pero no homem matter aqui, where he was, não tem importar onde estava, he was free. estava livre. E não permitir prisão dentro de gente. Estava livre hasta dentro prisão. And why is that? E para que sei? He says it right here. Eu pensei que não. He says, my trust Minha confiança is in him. está em Senhor. That's why the prison Pensei prisão. is out there Está aí fora. and he is on the E inside. está para The dentro. greater one is on the inside. Es o más grande está Greater para is he dentro. that is in me Grande te sunt em mim. than this prison that is surrounding me. É prisão que está rondo He na said, mim. I'm not ashamed of this. E eu pensei, não tem vergonha de estar aqui. For this I am suffering. Para sobre pensar que me está sofrendo. And I am sure that he is able to guard what I have entrusted to him until the day of his return. Pensei mes, me está passa dentro e sofrimento nan aqui. Pero me não tem vergonha. Para sobre me sabe em quem me apone, me fé e está convenci que tem suficiente poder para cuidar lo que me confia nele. Terrible dia que Cristo Jesus vini back. This part, E pida aqui. he says, he's Esta saying, pisa. listen, I've done a work for Christ, E bisa me hace trabalho para Cristo. and he will find a way E ele haya e forma. to pass my work over to the next Pe generation. passa mi trabalho over na seguinte That is what he was geração. saying here. E seita lo qual que estava What pensando I na. started in him, Para sobre lo qual como começar Because em of je. him, Dor de je, even though I'm in prison, aunque me está em prisão, he will know ele sabe how to continue with it. como para seguir com ele. This is a powerful statement here. Essa aqui tem statement hope e poderoso. Come on, give God a big Dona applause Deus as fuerte well. aplauso. Yes. Let's move on because Bansi, in verse 15 of 2 Timothy 1, den versículo 5 de 1 Timoteo 1, there's something written there. tem algo escrito aí. And I need you to understand this. Mi mester para The compreender Apostle essa Paul aqui. was alone. Apóstolo Paulo está sossô. He was isolated in prison, Estava isolado em prisão. waiting to be executed Guardando para o ordem executar. for the cause of Christ. Por causa de Cristo. And verse 15 happens. E versículo 5 tá passa. He says this, Eta dice aqui. as you know, everyone from the province of Asia has deserted me, even this guy and the other guy. Maneira você acaba. Tur discípulo da província de Ásia, incluso Figelo e Hermogeno, abandoname. Yes. Sim. Figelo and Hermogeno, they left me. Figelo e Hermogeno alagami. Especially them. Especialmente Anang. Everybody left me, Tur gente alagami. but he needed to mention two names. Pero mestera menciona dois nomes. And apparently these guys were very close to E him. aparentemente é dois homens nang aqui tata hopi cerca de je. And I can imagine who they were. E me por imaginar que não estava tá. Paul, we will be with you until you die. Paul, nos lo takubo te ora bo muri. Let them come. Laga nambing. Let them attack you. Laga nang We atakabo. will be right there Nos waiting lo for them. nang guardando You know nang. Christians that are Bo like that? conoce cristiana nga sino? With their mouth, Kunang boca, they conquer all kinds of things. nanta conquista turcos. But with their actions, Pero kunang aksyon. are you here? Poto kinang? And the Apostle Paul exposed them. I Apostol Paul a exponen. He didn't say certain people. E no avisa He cierto mentioned their general. names. Ela menciona ang number. He said these guys, Ela avisa e hombre these nang two akin. guys in E particular. dos hombre nang akin particular. Everybody left me, but especially them two. Tur gente alagami, pero especialmente dos aqui. Wasn't easy? Bosotei? Listen, I can preach something beautiful to you, Escúchame, por predicar algo hopi bonita pavo. but it's not going to help you in the long run. Pero não tá vai ajudar dentro de This caridade. is spiritual food. Essa aqui tá comida espiritual. Yes, this is appetizer. Essa aqui tá aperitivo. This is the main food, Essa aqui tem main course. and you still have the dessert to come. E dessert ainda tem cupim. Amen. And with a Amen. good cocktail at the E end. bom cocktail na final. Aha, wawa, aplauso kung isa bom. Aham, e aplauso ng they came down. Everyone deserted me. Tur gente alagami. And not only me, but they deserted the cause also. E não solamente a mim, pero causa também. And especially these two. E especialmente e dos ng A.
But look at verse 16 to 18. Pero wag versículo 16 teku 18. I call this the remnant. Mita llame sa aqui é remanente. It was one person that he mentions. Estava da persona que ela menciona. But you can look at him as a nation also, as a group of people. Pero vou por wag na maneira As a uma nação, generation of of people. grupo, of uma geração de gente. As a remnant. Como remanente. Look at what it says here. Wag que te visa. May the Lord show special kindness to. Let's go to Papiamento. Onesiforo. And all his family, because he often visited and encouraged me. He was never ashamed of me because I was in chains. Senhor, mostra misericórdia com a família de Onesíforo, para sobre ela animar-me, hope e não estava de vergüenza como estava em prisão. 17. When he came to Rome, he searched me everywhere until he found me. Al contrário, dia que ela visita Roma, ela busca-me fervorosamente, te ora ela hallame. Apparently, he was being sent from one prison cell to another, Aparentemente, estava guarda movido de prisão para outro, from one place to another. de lugar para outro. And Onesiforo E Onesíforo made it a point to look for him until he found him. hacía ponto P para buscar na onda com a mover. And I like this translation here in Papiamento. E me gusta translation a papiamento. Fervorosamente. In other words, he De kept outra looking palavra, for him until he found him. Ela queda buscar te ora This que is ela a hallé. real brother in Christ. Essa aqui é Hallelujah. verdadeiro romano em Cristo. Look at verse 18. Wag versículo 18. May the Lord show him special kindness on the day of Christ's return. And you know very well how helpful he was in Ephesus. Senhor permitia a sua misericórdia riba e dia que Jesus vinibek. Bomesa macha bom com Onesíforo ajuda e gente na de Efese. So there is always a remnant. Pero sempre tem remanente. The ones that stay, Estão kuta queda. they never leave. Nang nota bay. Right? The generation of Onesiforo. E geração de Onesíforo. What a character of this man. Que Amen? caráter de homem aqui, Are amém? you like that this morning? Bota maneira a mainta. This is like a type of the Good Samaritan. Essa aqui também é tipo de bom When samaritano. all leave, you stay. Ora Hallelujah. turbai a bota queda. When all leave, Ora when turta all bai. plan to leave, E ora turta When- plania pa when bai. the going gets tough, Ora que baimento ta vira you duro. don't leave. A bonota bai. You see them leave, A bota wak na but bai. you stay behind Pero bota queda atrás. because you are different. Pa sobra bota You are a diferente. true Christian. Bota You cristiano are a verdadeiro. Onesíforo. Bota Onesíforo. Do you know what Onesíforo means? Você aqui com Onesíforo quermen? It means profitable. É que men provechoso. Yes. So he was profitable So estava ta provechoso to Christ, na Cristo, to Paul, na Paul, the church, na igreja and even us. e hasta nós. If you study this man, Se você estudia homem aqui, you can add that to your character. vou por añadir na bo caráter. When I read things like these, Ora vou ler se coisas aqui. the first thing I do is, Lord, E primeira coisa que me dá assim, Senhor, instill in my character Onesíforo. pone de mi caráter Onesíforo. I want to be like Me him. quer tamane I like to be like Me ta him. gusta tamane Amen. Amém. And then Paul says, not only bless him, E não solamente pode pensar bendicionar, but bless his family pero as well. bendicionar sua família também. Bless everything about him. Bendicionar turcos DJ. I believe that is to be very powerful. Me ta quer que seja poderoso. So let's be Deus, lá não está in a time that is so trying like this, de tempo que está sina trabalhoso. a Onesíforo to one another. É Onesíforo na pe outro. Let me say this even. Lá que me disse aqui. Somebody needs you. Gente mester divo. Who is that person? Quem tá Do é you persona know of that somebody that needs you? Vou conhecer persona que te mester divo? Somebody needs you to encourage them. Gente mester divo para encorajar. Somebody needs you to visit them. Gente
gente mister pa bo Somebody needs you bisitanan. to hug them. Gente mister pa bo Somebody brasanan. needs you to send a WhatsApp to them. Gente mister pa bo mandong WhatsApp na. You have something in you Boting algo din bo. that they need. Kunang ting mister. But you need that Onesiforo character. Pero bo mister e karakter e di go out onesiforo and pa meet bay their needs. afo Amen. iwak e necesidad nang. So friend that Onesiforo Así within nata you. semde na candele e onesiforo e dembo. Jesus' name. Den en nombre de Jesus. Aleluya. Job was a man Job tabat un humber. that went through a lot. Kwa pasador de hopi. Now let's look at Job 4 verse 4. Láganos wak Job 4 versículo 4. Around Job, there were people that were good people, like Onesiforo. See, Rondi Job that he Rondi had- Job dat in hende ng bong hende manera onesiforo. Yes. Let's look at this. Your words have supported those who were falling. You encourage those with shaky knees. Señor, no te sé. Job 4:4. Okay, ito bisa. Bo palabra ng ayuda están ku atrompika panang queda para. E bo a fortalecer rodia ng débil. Your words. Bo palabra. You see the power of words? Bo tawag e poder di palabra. This is not action yet. Esa kinota aksyon ainda. So what are the words that we use on a daily basis? Dos kiko te palabra nang kunosta usan de nos When diario we speak vivir. to one another. Ora nos papia ne un e outro. Even though this brother and sister can be a challenge, Si vos saquer man aqui porta trabajoso, sometimes you want to, tem hora bo quer, because they don't listen. mas não nota escucha. And on top of it, they are proud. E arriba de ser não tá orgulhoso. Yes. Uhum. Their choices of words E nang Are completely escorrência wrong. nang di palavra tá completamente and revés destructive. e destrutivo. Yet, Ainda, Yet. sin embargo, we need to be like Onesiforo. nós me certa maneira onesíforo. Yet, choice of words. Nós tem escorrência nang And di the palavra. result was supportive. O resultado tava tá suportivo, tá suporte. See, de un forma Ito ta to the support. sostener, yeah. Exactly. And what was the goal of using those words? E kiko tota e meta di use palavra nang aki? I don't want to see this brother or sister fall. Mino ke wak erumang aki kai. You didn't go home, their home yet, and give them food. Bonobay ng casa ainda doon ng You are kuminda. still using words. Bo ainda tá usando Your palavra. words Bo palavra avoided this person to fall. a evitar que gente Are you aqui here? acai. Bota aqui não? You have words and you have words. Botin palavra. Nowadays we send videos to people. Hoje em dia nós estamos mandando vídeo na What gente. kind of videos are you sending Que around? vídeo você está mandando? Sometimes they send destructive things to me, speaking bad of other women and men of God, and I stop them. Tem hora nanta manda vídeo ng pami destrutivo kuta papia malo na hombre e mulher ng di Dios e mas stop nang. I rebuke them. Me arreprende nang. It does not edify no one. E nota edificar nenhum gente. Are you here? Bota aqui nang? So we have to be very careful Deso você tem que with the do. words that we use. Que palavra nang kuno To sa one usa. another. Na un e outro. We are supposed to lift each other Nós up está supose lamta and outro not arriba. break each other E no down. quebra outro. And then you encourage me. E depois bota You encourage encorajar-me. those that had shaky knees. Bota fortificar estang kuting rudia nang kuta tembla. Sometimes, fear when it comes, Ting ora miedo ora que bing. it makes your knees start to shake. Eta pone bo rudia nang kumisa tembla. Shaky knees Rudia nang kuta tembla. causes you to lose focus. Ta pone bo perde enfoque. Instead of looking up to Jesus, Em vez de wak Suddenly, arriba na Jesus, de your repente, vision drops down to your circumstance. bo It vision ta happens. baja na bo circunstância, eta passa. And you need a brother, Pero bo mester un a romang, sister, a Onesiforo E onesíforo, that can encourage you ku por when encorajabo. your knees are shaking. Ora ku bo rudia nang ta tembla. Anybody here? Ting hende aqui den, Let's be that laga Onesiforo to nosta e somebody. onesíforo e pa un hende. Glory to God. Glória a Are we Deus. learning something this Nos está morning? ensinando algo em bainta? I feel that there is so much distraction in the air. Me está sinti que tem demasiado rebuke all those distração distractions em in Jesus' aire, name. pero me está repreendendo em nome de I Jesus. hope you have an open heart to receive Me está this word. espera que bote um
coração abrir para receber a palavra aqui. Let's go to the last part of the message. Vamos na última parte da mensagem. After expressing the contrast Depois de expressar o contrário, ou o contraste, of being faithful and unfaithful, de estar fiel ou estar infiel, the Apostle Paul opens up chapter 2 of 2 Timothy apóstolo Paulo está abre capítulo 2 de 2 Timoteo, this way in verse 1. em versículo 1. You, therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Pensei, abo, miu, sea fuerte para meio de graça que Cristo Jesus está dando. He says, don't be like those two. Eta bisa, não tá maneira, E dos tang uma e mission dos improvement. tang ku, e dos tang. I want you to be like Onesíforo. Mi quer para botar maneira Onesíforo. Therefore, my son. Pensei, miu. He makes an emphasis, my son. Eta hasi ênfasis He couldn't arriba leave it out. miu. E por ela que foi, No, but he added it. pero ela hinque. He wanted Timothy to know that you are my son. Estava aqui para Timoteo, My saco botar spiritual son. You are miu special espiritual, to me. botar especial para He mim. was passing on the baton. Don't forget that. Estava passando e batom He no was lubida passing e on the sei. legacy. Estava passando He was about to legacia. go. Estava para bai. He was saying this has to continue. The cause has to Pero continue. ela disse, sa que tem que continuar, e causa tem que Everybody continuar. deserted me. Tur gente alagami. But you Pero abo, are still there. ainda botei nang. And I need you to be like this. E me mester para botar sina. He was telling him, listen, my son, E estava bise me escucha. be strong Sea fuerte. in the grace that is in Christ Jesus. Para meio de graça que Cristo Jesus está Do you see dando. that? Bota o que sei? So, God is good. Deus está This bom. reminds me Essa aqui de acordar-me. of Gideon. De Gideon. Because when you see something like be Ora something, boa coisa maneira tá algo. he is talking about a identity. Está papiando de uma identidade. So Timothy, Pensei, that's Timoteo, why I mentioned to you, pensei, mas mencionei nada. he had a tendency to be weak. Estava tendo uma tendência He de had estar a tendency débil. to be timid. Estava tendo uma tendência de estar He was tímido. so often sick. Estava hope biar malo. Timothy had his shortcomings. Timoteo está tendo su And cora that onde was está queda part of his cortico. natural identity. Pero esse está su natureza But then, que estava tating. sí, su identidad Su natural. identidad natural. But now the Apostle Paul comes Pero o apóstolo Paulo também. and he says something to him. E está bisa algo na che. Be strong. Sea fuerte. Which is totally different Está completamente when he diferente. addresses natural identity. Que ora quella adressa su identidade natural. Are you here? Bota aqui não? He says, I need you to be strong. Eta bisa mi mester para botar fuerte. He was making a demand on his spiritual identity that was within him. Estava haciendo uma demanda de sua identidade espiritual que estava tendo. So I have a natural identity Me tem uma identidade and natural a spiritual e me identity. tem uma Are we identidade here? espiritual. And this reminds me of Gideon. E essa aqui está acordando de Gideon. In Judges 6, verses 11 to 12, De juez 6, Jesus para Jesus. we see how God Nós estamos com Deus. speaks into the life of Gideon, Está papia de vida de Gideon. and he mentions E ele about his menciona natural identity. de sua identidade natural. And suddenly, in verse 12, E de repente, no versículo he 12, makes a demand ele faz uma demanda on his spiritual de sua identity. identidade espiritual. Let's read it. Vale ser. Now Heber, the Kenite, a descendant of Moses' brother-in-law, Hobab, had moved away from the other members of his tribe and pitched his tent by the oak of Zenanim near Kadesh. E Kenita Heber a apartar su mes for de outro Kenita nan. Esta for de descendiente nan de Hobab. Seis. Cuestan seis. Juez nan 6. Okay. That's why I don't. Maybe I send it wrong. Sí, cuestan Jesús. Cuestan seis, Jesús y Jesús. Are we still here? Não sei que nan não? E na inglês tá bom não, pastor. Estamos ahí, no? Sim. Okay. The angel of the Lord came and sat beneath the great tree of Oprah, which belonged to Joash of the clan of Abiezr. Gideon, son of Joash, was threshing wheat at the bottom of a winepress to hide the grain from the Midianites.
Después, ángel do Senhor llega e vai sintabau de palo grande de Eichel na Ofra, propriedade de Joash. Joash estava descendente de Abiezer. Gideon, de Joash, estava bati trigo de baque de Trahabinha. E não estava aqui para o trigo cair de mão de Midianita. Of course, verse 11, you need to study it. Claro, versículo de suma mas Understand estudie, compreender. But in verse 11, Pero den versículo de sum, Gideon was being described Gideon estava guardo in his descrever natural identity. den sua identidade natural. I'm going to interpret it to you. Me vai interpretar Verse para. 11 says Versículo de sum that tabisa. Gideon was an ordinary man Que Gideon estava homem ordinário, from an ordinary family. for de família ordinário. There was a time of great persecution over Israel. Estava tempo de persecução grande arriba Israel. This man was afraid. E homem aqui estava medo. He was even a coward. Estava cobarde. Why? Paquico. He was in the wrong place, Estava em lugar incorreto. being totally counterproductive. Não estava produtivo em lugar aí. Sí, estaba contraproductivo. Estava He contraprodutivo. was threshing wheat Estava batendo maíz. in a place where you're not supposed to do De that. lugar que não está suposto de fazer. When you thresh wheat, you need to do this in the open where there's a Ora, lot of wind. bate maíz, vou te fazer de lugar abrir onde tem roupa e vento. But he was doing this Pero estava fazendo isso aqui. in a place where you press wine. De lugar que vou te press vinha. There's no wind in there. Não tem vento. Maybe no light. Seguro que não But he tem was luz there aí because he was afraid. Pero estava tendo você está de medo. Hiding. Escondendo. Anybody here? Tem gente aqui dentro. So this was his natural identity. Essa aqui estava sua identidade natural. But then suddenly verse 12. Pero de repente, tem versículo Look at verse 12. 12 here. Uac versículo 12 que I não. assume that you know the story of Gideon. Me dá assumir que você é a história de Gideon. Let's go to verse 12. Vai na versículo 12. The Lord, the angel of the Lord, appeared to him and said, Mighty man of valor, mighty hero, the Lord is with you. Ángel do Senhor apareceu na e avise, Senhor tá cubo, bota homem fuerte. Do you see that? Bota o que sei? We saw who he was in his natural identity. Não sabe quem está em sua identidade Then natural, suddenly the Lord came, pero de repente Senhora vem, appears to him, ela aparece na gente and calls him by his spiritual identity. e aí amena sua identidade espiritual. He says to him, E ela disse, I am with you. a mitad cubo. Listen, of all things that I need, Escucha, de tudo o qual the cometi most important mester, thing that you and I need é is mais importante Lord to coisa, be with us. a mim a mester tá para If Senhor God tá be conosco. for us, Se who can be Senhor against tá us? conosco, quem importa contra nós? if the Lord is for us, Se Senhor tá conosco, if He is with us, e se está conosco, I have everything I me tem need. turcos cometi mester. He owns it all. Eta dono de If he is turcos. with me, Se eta comigo, I am okay. a mim tá bom. And then He says, E I depois você need tá you to pensa, be a mighty man. me mester para botar homem fuerte. Verse 11, he was a coward. De verso estava was hiding. cobarde, estava He was escondendo, weak. estava He débil, was small. estava chiquito. Not only him, Não solamente his clan was the smallest. sua família, seu grupo, estava sendo mais chiquito. They were also weak. Não também estava So débil. he had not a good example. Mas sobre, eu sei que eu não estava tendo He bom could not look exemplo. up to no one. Eu não pora waka riba yung gente. He was locked up. Estava será. It was worse than COVID. Estava pior que o COVID. And God says, E Deus te avisa, look unto me. wak arriba mim. Know that I'm with you. Saco a meta cubo. And I need you to be mighty. E me mester para botar fuerte. I need you to leave that Me mester para bolaga é sei and come to me. e bem cerca a And mim. this is what we have in Christ. E essa aqui é o qual que nós temos em Isn't Cristo. that what we have in Christ? Esse aí não é o qual que nós temos em Cristo. Those who are in Christ É sunang que está em are Cristo. no longer the old, Não está mais é but now viejo, they are new. pero agora está novo. I'm a new creature in Me está Christ. criação novo Amen. em Cristo. The Amém. old is gone. É viejo a And passar the vai. new has come. E até novo a vir. If you don't praise the Lord, Se você não alabar Senhor, Juliet and I, we will praise the Lord pastor for e you. hámelo alabar Senhor Pablo. The Aleluia. old is gone, É viejo a but vai. in Christ the new has come. Pero em Cristo é novo a vir.
So in verse 1 Din versículo 1 of 2 Timothy 2, de 2 Timoteo the 2, Apostle Paul said to Timothy, Apóstol Paul tabisan na Timoteo, the same thing. é mesmo coisa. I don't need you to stay weak, Mi não mester para boqueda débil. so often sick, Assim na hopi bia malo, sensitive, sensitivo, afraid. miedo. I need you to be strong. Mi mester para botar fuerte. So he was making a demand Estava haciendo demanda of the Holy Spirit that is within him. de Espírito Santo que estava He was telling dentro. him, you have a fire E within estava you. seco, botei this candela tembo. anointing within Botei you. chão aqui tembo. Under this anointing, Bom de chão you're going aqui. to be strong. Bota baita fuerte. understand what I'm Bota saying? compreender que como está I don't- pensando. I don't want you to be like those other two that left. Mi não mester para botar maneira é dois tang e quabai. I need you to be like Onesiphoro. Mi mester para botar maneira Onesíforo. But you're not Onesiphoro, you are Timothy. Pero bon nota Onesíforo, bota Timoteo. Miranda. Bota Miranda. You are Francis. Bota Francis. You are Jorain. Bota Jorain. You are Reinbert. Bota Reinbert. You are unique. Bota único. And within you, E Dembo there is a special call. tem uma chamada especial. It's good to follow Tá examples. bom para seguir exemplo But you lá, are unique. pero bota único. You are unique. Bota único. And I need you to be E strong. mi mester para botar fuerte. Anybody here? Tem gente aqui dentro? Aleluia. Verse 2 Versículo of 2 2 Timothy 2. de 2 Timoteo 2. It took me a while to put this together. Ela toma mi tempo para poner tudo isso aqui I junto. hope you appreciate E it. me tá espera que bota apreciar isso aqui. This year is powerful. Isso You aqui, see, e it's pila like aqui tá you're reading a poderoso. story, Esta maneira bota lendo uma história. but there are truths hidden in the story. Pero tem verdade não escondi dentro da história aqui. Listen to this. Escute isso aqui. You have heard me teach, Apostle Paul says, things that have been confirmed by many reliable witnesses. Now, teach these truths to other trustworthy people who will be able to pass them on to others. Você né? Passa Kas- assim, Ansa, tá bom. Sim. Passa a ensinança que vou arraia de mim, de presença de hope testigo, para gente confiável, capacitar para sim outro gente também. All right. I need Sister Miranda to stand here a minute. Mi mester para uma Miranda para bandimi aqui I'm um going rato. to be standing here. E me tabaita para aqui não. I need my son Najin to stand here. Mi mester mi yuna jin para aqui não. And I need, no, you stay right. Oh, okay. Stay right there. Come right here, my son. Bing aqui na miyo. Amber. Okay. So I'm Apostle Paul. Amita Apostol Pablo. Let's interpret what's written there. Bang interpretar lo que está escrito What does aqui. it não. say? Que kita bisa? You heard me teach things Boa escuchar-me sim a costa. that were confirmed by many reliable witnesses. Kutava tá confirmador de hope testigo não. Sister Miranda is our our prior generation. Roma Miranda tá nos prome geração. Yes? So they taught us things. Não assim a nos cos First generation, prome geração. second generation. De duas geração. You see that? Bota vai que sei? Now he continues. E a outra continua. Now Apostle Paul says to Timothy, E apóstolo Paulo tá Yes, pensando, son. Timoteo, suyo, teach these truths sim é verdade to não other aqui. trustworthy people who will be able to pass them on to others. Na outro gente não confiável que por passar na outro. So the Apostle Paul received from them. Apóstolo Pablo recebi de não e And he promete. says to his second E ele generation, pensa na sua segunda You do the geração. same. Abo assim mescos. teach the jury bats now, Sim é juribet na ngawo. okay, what you have seen in me. Lo que bawag de mi. What you heard me say about the truth. Lo que ba escuchar-me bisa de verdade. 4 generations. Quatro This is geração. how God passes the gospel from one generation to another. Essa aqui tá com Senhor tá Did you see passa that? é gospel de geração na outro. This man was in prison E homem aqui tá outra em prisão. and he was passing the baton. E tá outra passando e batom. Not in Ritz-Carlton, Não na Ritz-Carlton. not behind a nice pulpit. Não para trás de púlpito In the bonita. prison, Em prisão. he
He was telling Timothy that was outside. Estava avisando Timoteo que estava fora. I received this from Miranda. Mas recebi essa aqui de Miranda. And now I'm passing this on to you. E a que me está passando essa aqui na You do abo. the same Abo like she hasi did to me. mescos maneira ela hasi comigo. Teach what I gave you. Sinha lo que To ama your do next nabo generation. na geração seguinte. Amen? Amen. And here we are today. E aqui na nossa What awe, happened there lo que passa não, kept going and going and going. a seguir vai, And the seguir vai. gospel came to Aruba. E é gospel lá em Aruba. And now that the gospel is in E Aruba, a que gospel tá na what Aruba, are you going to do with que it? ko abo Thank to vai you so hasi much. com Thank ele. you, thank you, Thank you. Thank you. Amen. Glory to God. Glória a Deus. And he said this also. Teach these truths E esta bisa aqui também, sinha é verdade to aqui. faithful and able people. Na gente não fiel e The capacita. two things in there. Tem duas coisas To não. be faithful has to do with character. Para estar fiel tem que ver com o caráter. Some people say, I'm ready, pastor. Tem gente que pensa, "Mita Send claro, me." pastor, mandame." Send you. Aham, mandavo? Send you. Mandavo, não? Hold on your horses. Wanta boca bairang. Character is first. Caráter tá prome. How faithful are you? Kung fiel bota. I want to see how you perform. Mi que wakon bota hasi kung kikita Bota bo performance, bota presta. Not at Eagle Beach, Não na Eagle Beach, but especially pero especialmente when it's not so nice anymore. ora ku yaikos não tá muito bom mais. When you see everybody leave, Ora and boa just a tur rende little bai. bit stay behind. E diz tiki tá queda atrás. When you don't like what you hear, but it is essential. Ora ku bonota gusta lo que bota You wanna escucha, see pero how é you essencial. Mi que wakon bota When you are atua. rebuked, Ora bota you guardo are repreendir, corrected ora guardo corrigir see especialmente. Nos quer wak. what kind of character is in Que you. caráter tem dembo. That's what Paul's saying. Aceita lo que Pablo te avisa. Teach these precious truths. Enseña, enseña é bonita able verdade aqui na gente não confiável e capacita. These two are together. E dois estão aqui tá They are juntos. twins. Não tá rumang, But the morocho. one goes before the other. Pero um tá vai prometer que outro. Faithfulness Fieldade is a character trait. tá caráter. Yes, it has to do with character. E tem de ver com caráter. Able Capacitar means talent. significa talentoso. And if you don't have character, Se você não tem caráter, your talent can kill yourself. o talento por matavo. This phone is a talent. E telefone aqui tem talento. What operates this talent? Kiko tá opera e talento aqui. In this case, me. De caso aqui, Character. sor, a mim, If my caráter. character is not there, Se mi caráter não tem não, I can kill myself mi por mata mi mes and I can kill people. e mi por mata gente. But if Jesus has my character in his hands, Pero se Jesus tem mi caráter em sua mão, then whenever I do something, e sei que me ore I que do hora it me in hace his algo, name. me está haciendo em seu nome. amen? Amém. So the Apostle Paul said, listen, Apóstolo Pablo te avisa, these are escucha. precious truths. Essa aqui é verdade tão precioso. Pass them on Passa não to over trustworthy, na gente não to confiável, faithful na people, gente não fiel, able capaz. to pass it on to the Para next passar generation. over na seguinte Anybody geração. here? Tem gente Come que on, tem? give God applause. Manda na Senhor Yes. forte aplauso. So verse 1 was identity, be strong. Versículo 1, tabata identidade, sea fuerte. Verse 2, purpose, calling. Versículo 2, propósito, llamada. Verse 3 now he comes back. Versículo 3, está bem back. It says, based on this, Está bisa basar e besar aqui. here it comes. Awe está bem. Endure suffering along with me as what? A good soldier of Christ Jesus. Mira para botambe carga parte de sofrimento, maneira ta toca bom soldado de Cristo He Jesus. was saying for this cause, E então está bisa pe causa For the aqui, truth. pe verdade for aqui, Christ Jesus, para Cristo Jesus. endure suffering. Carga e sofrimento aqui. How? Com Like a good soldier. maneira bom soldado. Can we see the picture from the London soldiers? Nos provak portrait de soldado de London. Do we have it? Yes. Do you know this guy? Vos conhece e homem Or do aqui? you know these guys? Vos conhece homem não Are they aqui? distracted? Não tá guardo distrair? Do they move? Não tá move? Sometimes they faint Tem hora não tá cai flow. from their position. Dor de na posição. They're not distracted by no one. Não tá distraído de nenhum gente. They suffer Não tá sofre for their cause.
pa ikausa We need to become like this. e nos vestir tasina. Amen? Amen? Are you here? Bota aqui dan? Look at verse 4. Wag versículo 4. Verse 4. Versículo 4. Soldiers don't get tied up in the affairs of civilian life, for then they cannot please the officer who enlisted them. Nenhum soldado que está em serviço militar não está mete com assunto civil, para sobre é tinco complacer su superior. Did you see that? Let's go back to the Bawa picture. que sei, bam back ne portret. You and I, we are soldiers of Christ. Abo e ami nós soldatan de We Cristo. cannot be in every affair. Nos não porta Some tur people caminda. like to be everywhere. Tem gente with que tá everybody. gusta ta tur cannot. caminda e que tur gente e You bono are a por. soldier. Bota soldado Of Christ. de Cristo. The Apostle Paul says, it is hard to be like this. Apóstol Pablo também está duro para tasina. Christianity cannot be on diet. Cristianidade não porta na dieta. You either are or you're not. Bota a bonota. You cannot be lukewarm. Bono porta low. What does that mean? Que sei que men? A little bit of both sides. Tiki de turbanda. I like it hot and I like it cold. Me gusta caliente e me gusta frio. And you end up being lukewarm. E bota end up tak tabira low. God says, make a decision. Hasi uma decisão, Be Senhor, either cabeça. hot or cold. Sea frio ou But I caliente. cannot use you on a lukewarm basis. Pero me no para usabo ora bota low. That's why the Apostle Paul told Timothy, be strong. Pesei apóstol Pablo avisa a Timoteo, sea fuerte. Fan the flame. Sende e candela In other ei. words, come back. De outra palavra, Yes, be brother, back. do like this. Sí, asesina the Román. flame, hallelujah. Sende e llama And na fan the flame of your candela. neighbor. Neighbor, I'm Guaya, fanning your flame. guaya. Bisa mo Guaya pisina, candela. guaya candela. Eso. A soldier on assignment does not say the weather was inconvenient. Soldado em assignamento não tá bisa ku Aware. não tava tá ne bom momento eu orei. You know, I had a headache. Me tava tendo dolor de cabeça. You know, the people, the tourists, they annoyed me. E turista nang a cansami. I have been misunderstood. Me aguardo mal No, interpretar. you can't speak like that. No, bono por papi You can't assina. do like that. Bono por hasi assina. You are a soldier Bota soldado of Christ de Cristo. on assignment. Riba assignamento. And the Apostle Paul teaches us, shows us what it means. E apóstol Pablo tá assim, não se tá mostrando nos kiko eta. Look at 2 Corinthians 11, 26 and 27. Wag 2 Coríntios ng Jesum 26 te ku 27. Look at this. Wag que Are we saque. still here? Não está aqui nang ainda? I have traveled, the Apostle Paul says, on many long journeys. I've faced danger from rivers and from robbers. I have faced danger from my own people. The Jews, as well as from the Gentiles. I have faced dangers in the cities, in deserts, on the seas, and I have faced danger from men who claim to be believers, but they are not. Minha passa den hopi peligro, apóstol Pablo tabisa durante mi tantíssimo viaje nang esta peligro de rio, de ladrão, de parte de mi mes compatriota nang judío e gente no judío, tava tem peligro de ciudad, de lugar solitário, riba lamang e de parte de romanang falso. Do you see that? Botawa que sei? If you want to be an apostle, Se você quer um apóstolo, this is part of your curriculum. essa aqui tá parte de você e veio de bo currículum. Nowadays, the apostles don't like this. Hoje em dia apóstolo não te gusta isso aqui. But this is what an apostle Pero is. essa aqui tá lo que apóstolo não tem que passar dentro. Don't be too quick to ask God for something without knowing what it is. Não tá ligeiro para pedir Senhor algo que você não sabe que tá. Masya bom man eh, pastor. Aha. You are very good like you are. I have worked hard and long, Minha trabalho. enduring many sleepless nights. I've been hungry and thirsty and have often gone without food. I have shivered in the cold without enough clothing to keep me warm. Some people lose Wi-Fi and they are lost.
Mi mestera traha duro e soda. Hopi bia minha queda sem drume. Minha sofri hamber e set. Hopi bia minha queda sem come. Sem dak riba mi cabeça. E sem suficiente paia para me bisti. Tem gente não que queda sem wifi e não tá perde cabeça. Did you see that? Bawa que sei? The Apostle Paul in his last moments, Apóstol Pablo din su último momento nang he says to Timothy in verse 7 of 2 Timothy 2, ela bisa Timoteo nang de versículo 7. Teco 10. think about what I'm saying. Reflexionar riba lo que me te bisabo. Think about these things. In other Pensar riba words, coisa aqui. De outra palavra, count the cost. conta é What's causa. coming, it's not easy. Lo que está viniendo no está What I'm fácil. passing on to you, Lo que me está pasando it's not nabo, going to be easy. não está He fácil. was honest. Estava tão honesto. He was open. Estava tá abrir. He was giving him everything he needed to be successful. Estava tá donando é turcos para um êxito. And he says, if you don't understand, Se você não está compreender, tá the bisa. Lord will help you understand. Senhor lo ajudava a compreender. You see that? Você vai que sei? Verse 8. Versículo 8. Always remember that Jesus Christ, a descendant of King David, was raised from the dead. This is the good news I preach. Corda riba Jesus Cristo, que Deus alanta for de morto e que é descendente de rei David. Aceita é boa notícia como está predica. Verse 8 Versículo 8. is the cause, Tá é causa, is the reason. tá é razão, It is the good news. eta é boa notícia. That's why Especei, he's going eta through vai, what he was going through. eta For tá that, passando dor de lo qual que he's tá standing passando. Pa there. He esei. didn't take money from nobody. E não ako'y plaga de yung He hindi. didn't owe no one. E não tá debit yung He didn't hindi. do nobody no harm. E não hasin yung hindi He nada, was yung just danyo. a preacher of the gospel. E tava solamente um predicador de palavra. He says, this is my cause. For this reason I was born. E eta tabi sa sakit mi causa, pe sakit mi I hope anase. you have this in your heart too. Mi ta espera ko botinha sakit mo So coração what is tambe. next is going to be tough. Pa sobre lo qual ko ta siguiente, tabay ta duro. Verse 9. Versículo 9. And because I preach this good news, I am suffering and have been chained like a criminal. But the word of God cannot be chained. Tapos sobra mi ta predica e bom notícia aqui mi mes, mi ta sufri asina aqui na mão de gente e ta hasta na cadena maneira um criminal. Pero no por bui palavra de Deus sí. Amen. Look at verse 10. Wak versículo 10. So I am willing to endure anything if it will bring salvation and eternal glory in Christ Jesus to those, again, people, to those God has chosen. Pesei, mi ta sufri turcos pa causa de estan ku Dios escoge. Yan ang tambe por haya es salvación ku Cristo Jesus ta duna y e gloria eterno. So verse 10, Versículo the 10. Apostle Paul was saying to Timothy, this is my heart. Apóstol Pablo tatabi sa Timoteo, sakita mi coração. This is my character. Sakita mi carácter. This is my heritage to you. Sakita mi herencia, Pabo. This is my example. Sakita mi ejemplo. And it's not a nice story. E não tem história bonita. While writing this letter, Escrevendo e carta he was aqui. living Mi it. tawa ta bibando e. It was a true example. E tawa tong ejemplo. And like Jesus, Maneira Jesus, I am willing to endure anything. mi ta dispuesto pa pasador de turcos. They have a saying out there, everything has a cost. Nanti desir e fonang ku turcos Everything has yung a price. costo, turcos yung price. Apostle Paul didn't have a price. Apóstol Pablo no tava dating price. And I hope you and I are like that. E mi ta espera ko ami iabo ta asina inang. Is this you? Esa kitabo? This is what it takes. Esa kita lo cual kita This costa. is what it means to be a follower of Christ. Esa kita lo cual significa ta un seguidor de Cristo. Amen? I'm finishing Mi ta acabando with this. Numbers 13:33. ko esa que number nang 3:33. Just preparing you for what is coming. Mi ta just preparando bo pa lo cual ko ta viniendo. There were 12 explorers that went into the promised land. Tao ting just dos explorador ko abay deng etera preminti. They were sent to explore the land. Nangawardo manda pa explora etera. Land that God gave them. Terra ko Dios sa dunanang.
It was not land that they were going to get. No, God told them, go in there because I gave it to you. E nota terra ku na lo ahay, eta terra ku Dios Go and adunanan. see it for yourself. Bai iwake pa bomes. Go and experience it for yourselves and come back with report. Bai e experiência pa bomes e bim back un report. Come back and let the people know Bim back e lage generan sa, about what I gave di you. lo qual ku madunabo. He sent them. Ela manda nan. So under the authority of God, Desbao de the autoridade de owner Dios, of everything, e dono de they were turcos, sent. na wardo manda. And they knew E não estava sa, that God told them, ku Dios, sobre Dios avisa nan. whatever you see in there is yours. Lo que bawa que dentro dibo. And if God is with me, E se Deus está comigo, nothing can be against. They nada knew porta that. contra mim, não estava sai sei. Before they went there, they knew that. Prometo na nga bayi na não estava sai sei. Then suddenly they went in there E de repente na nga bayi din, and they came back. e na bim back. Out of the 12, De Jesus dan, 10 of them 10 din ang said this. abisa sa akin. Hey, we saw giants there. No The sawa gigante. descendants of Anak. Next to them, look at this. We felt like grasshoppers, and that's what they thought too. Dia Jesus dan 10 abisa sa akin. Let me set a new. Hasta tabating gigante aya, descendiente nan di anak. Nós tabata sinti nos chiquito maneira fruminga. E asina também nos bestera parce de nan vista. Okay? In the New King James Version, it says it differently. De versão de New King James bisa First diferente. of all, they went in there and they saw giants. Promego turcos na bay din na wa gigante Do nan. you think that God missed the giants? Bota querer que Deus apase gigante nan forbei? God knew about the giants. Do you think so? I think so. Deus tabata sa di gigante nan. Bota querer sei? As a matter of fact, He never mentioned them Não menciona na mes de momento. because He never considered them a challenge. Mas sobre nunca ela consideraram He como didn't think it was reto. important to mention the giants in the promised land. E nota importante para mencionar na de terra prometida, mas não nota Important to God importante. was, I gave you Importante this para land. Deus estava tata miado nabo e Go and terra. explore it. Vai explorar. It's like this. Eta maneira aqui. This is the key to your new house. Go and check it out. Essa aqui te chave de bocas novo. Vai explorar. So when you go to this new house, Ora bo vai casa aqui. you see somebody else that is not you in there. What Bota do you wa do? outro gente com notabo. Que bota assim? Fuera Pa fo. of no. That is the, yeah. Fuera. ¿Qué botas aquí ten? What are you doing in This here? is my house. Essa aqui da minha casa. I was given this house. Ela guardo do nanami. If we know that in the natural, E se não sabe de lo how much natural, more in the spiritual? quanto mais em lo espiritual. Who told you about giants? Quem avisava de gigante? Who told you to name them giants? Quem avisava para chamar não By the way, gigante? King David never Rei David acknowledged nunca, Goliath as a giant. nunca a Goliat como um gigante. What did David call him? Kiko David a chamei? Everything but a giant. Turcos, menos um gigante. An uncircumcised Filisteo Philistine. incircuncidado. How dare you speak of Israel like this? Com bota papia assim How na dare you Israel assim. disrespect God like Que me this? chibo desrespeitar Deus assim. That was David. Esse é o David. So God expected a David in them. So, Deus expect David nan. But they said they were giants. Who told you about giants? Quem avisava de gigante? They don't own the land I gave you. Etera nota din nang ama do nabo etera. Yes, I know they were there, but they're Misako nan tote nang, not important to pero mention. na nota ta importante pa They mean mencionar. nothing. Nang nota nifica nada. Hello? But they made a conclusion Pero on nang their asi own. conclusyon iba na mes, And they saw themselves, inangawak ng mes, in the New King James Version, dengan New King James Version, they saw themselves as grasshoppers in front of the giants. nangawak na mes manerong tirakoche. Dilante Who gigante told you nang. to see yourself as a grasshopper in front of a giant? Quem avisava pa wag mo mes como tirakoche dilante gigante nang. So you lower yourself. Babaha mo mes. You go back to the natural identity. Babay back na identidad natural. And God says, no, you are a mighty man of God, a mighty woman of God. E Deus está avisando, no, I bota gave you the mulher, promised land. homem Go in poderoso, there and own it. madunabo etera preminti. Botin ko tume, bota if you doyo see de je, something bigger apropriado than de you, je. Se bo algo mais grande kubo,
make that thing respect you for who you Hasi are. é coisa respeitável para quem abota. Not by your, in the name of Jesus, this or that, no. Não arriba em nome de Jesus essa que saia, But by your lifestyle. pero dor de bebida, de maneira que bota viva. Some people have one foot in sin, Tem gente tem pie de pica and when the other foot, in nombre de Jesus, vamos a quem e, me dá. e outra. With what authority do you do that? That's it. In the name of Jesus, do you In know the who I name of am? With Jesus. one foot in sin and the other one. Pie de pica e outro para fora. E bisa em nome de Jesus, No. não sabe quem me dá? You better be quiet, Não, mi roubo queda quieto. but with a lifestyle loaded with authority. Mi roubo queda quieto, pero com vida llena de autoridade. You better be quiet, Mi roubo queda quieto and before the enemy appears to you, e promete que o inimigo aparecer na he abo, looks at his list. e dá na sua lista. Jesus, Jesus, Paul, Pablo, Timothy. Timoteo. Miranda is Ah, here. Miranda tá aqui não. Jairo is here. Jairo tá aqui não. We better leave this place. Mi nos lague lugar aqui. Hey, welcome. Hey, bom venir. E aí, ó. Yeah, you didn't say no name of Jesus E yet. não é bisa em nome de Jesus Because ainda. Jesus is within you. Mas sobre Jesus está dentro. It is obvious to them Está óbvio that para the nós. greater one lives in me. O mais grande está viva em They don't mim. have to mention the obvious. Mi não me ester mencionar sei, obviamente. Are you here? Você não compreende o que sim, não? Do you Ang inglês tá understand malo. this? Or my English is bad? Bad. Let me say this to you, Lagami bisabo essa aqui. and I'm almost done. E me tá quase claro. The enemy must respect us, O inimigo me ester respeitando-nos. not because of us, Não passou nós, but because of Christ that is in us. pero dor de Cristo que está em nós. And not only the enemy, E não solamente o inimigo. you also, Abo we também, a have to mim. respect the greater one in us. Me ester respeitar o que está mais grande de What nós. value do you give Que valor the bota sacrifice duna. that he did for us at É the cross? sacrifício que ele faz para nós de cruz. The Apostle Paul was saying to Timothy, hey, Apóstolo Pablo You está have a dizendo a calling. Timoteo, ei, botei uma chamada. fan it into flames. Guayena candela. I'm leaving. Me está bayendo. I've done what I could. Me hasi lo que me My por run hasi. is finished. Mi carreta está clara. Now it's up to you. E a outra abo, toca Timothy. abo. Timoteo, I know you are sensitive. me You're saco weak. bota sensitivo, me saco bota débil, I know you're timid. me saco bota tímido. But be strong. Pero sea fuerte. Be a good soldier. Tá bom soldado. Are you here? Bota aqui não. In Jesus' name. Den em nome de But Jesus. you also need to respect the one that lives in you Botam, beti ku respeitar som que tá dentro. so that your calling can move forward. Pa boa chamada por seguir cana, vai para dilante. These days, Den dia na aqui. I've ran into a situation Me acorda de uma situação, of mahaya me enfrentar com uma situação, where I saw the enemy's network in front of me. onde ko mawag network de inimigo Delante de mim. dilante mi, sorry. And it was from Aruba all the way to Curacao. E estawa ta for de Aruba te Corso. Talking about giants. Mi ta papiando de gigante nang. My spiritual eyes saw it. Mi wo na spiritual awake. When I saw the network, Ora mawake network I saw myself as a grasshopper. mi awak mi mes maneira tiracoche. I got scared. Mi haya medo. Just confessing to you. Mi ta what it diz was. confessando nabo. I got really scared. Mi echt haya medo. And I believe my pressure went up. E mi da querer com mi pressão a subir. I stopped eating normally the way I eat. I Me went a- way overboard with my eating. Mi a stop de Everything went come. off, as a matter of fact. Maneira me dá come ma vai way mais leu de lo qual come da come mas de mais turco sa vai de mais. Started to pray more. Mi começa ora mais. I went into the word more. Ma vai de palavra mais. I was really afraid. Me dá tem hope e medo. And then the Holy Spirit came E desse Espírito Santo a bem. and he says to me, E ela bisame. why do you see yourself as a grasshopper De como do wag mes maneira tiracoche. in front of this? Dilante de coisa aqui. What are you doing? Que eu vou estar sendo? He was making a call Estava estar on sendo the uma things that I chamada. know, De coisa on the começar. things I preach to you De every coisa week. como da predicar turora. I went, I said, yeah. So I went like this. Mas bisa sim. And then suddenly in Curacao, E de repente na Corsao, cannot give you all the details, me não perdonava tudo but I detalhes. sat down with somebody. Pero mas sinta com gente. And this somebody was sent by God. E gente aqui estava tá mandada de Deus. He is a gift of God. É um regalo de Deus.
And then this man says to me this, E a homem abisame sake. I like you. Me gustavo. And he had the power E então tinha poder to take away something from me or help me with it. para quitar algo para mim ou ajudar-me com He isso. says to me, I like you. Ele abisame me gustavo. And then he says to me, E I'm depois a ele Jew. abisame me um judeu. And then he says, E depois ele avisa, from today on, desde awe na you adelante, deal with me directly. abo deal comigo diretamente. At that moment, No momento I was still distracted by the giants. ainda me dota distraidor de gigante. Não. Giants. Gigante não. I was not focusing. Me notava tá enfocar. But thank God for the Holy Spirit. Pero danke Dios pe Espírito Santo. The Holy Spirit Espírito Santo woke me up from that thing. alantame de He cose. says, Frank, E ele avisa me, Frank, I'm here for you. me tá aqui não pabo. Repeat to yourself what he said to you. Repetir na bo mes kiko ele avisa na bo. Sometimes you need to hear things 3-4 times Tem before hora you bo tem que understand that. escutar cos 2-3 via pro me que vou compreender. I like you. Me gustavo, I'm a Jew. me tem judeu. And from today on, you deal with me E directly. desde awe bota deal comigo diretamente. When he said, I like you, it was favor. Ora, quella avisa me gustavo e sei tava a favor. If he didn't like me, I would have been in trouble. Se e não tava a gostar, me lo me tava tem problema. Secondly, I'm a Jew. De dois, me tem judeu. And the Holy Spirit said to me, every week, you and Miranda, you Tours. pray for the Jews. Espírito Santo avisa me tursi man abo com Miranda ta ora pe judeu não. People come and go, but we pray together every Friday, 5:30 up, right? 5 a.m., 5 p.m. and up. Hene ta bai e bing, pero tur jabiar na Miranda We e pray pastor for ta Jews. ora pe We judeu pray não for the jabiar na peace in Jerusalem. 5 horas. Nós ta ora pe paz What Jerusalém. does the word say? Que palavra de Deus ta bisa? You bless the Jews, Bota bendicionar And I judeu will não bless you. e ami lo you bendicionavo. curse the Jews. Bota maldicionar And I e will judeu não curse you. e ami lo maldicionavo. What have we been doing? Que nós estava fazendo? Praying for them. Orando para não. And when he said, I thought this man was a German. Ora I quella bisa me never- sei, ama querer homem que estava de German. Me nunca pensa When he said, alemão. I'm a Jew, Ora ela bisa me tem judeu. he shocked me. He said, all along I thought he was a German. Ela choca me. Todo tempo me pensa que é um alemão. That day, Pero dia he é, said, I'm a Jew ela bisa me tem judeu and I like you. e me gustava. And from today on, E desde agora em adelante, deal directly bota with deal diretamente com me. Aleluia. And God said, this is the way E Deus te avisa saque de we are caminho. moving forward. Que nós estamos indo para diante. Você anda aqui, né? Você está aqui, não? You and I, Are you here? we have the greater one on the inside. Abo e ami nós Come on, tínhamos let's um de stand up, mais let's stand up. grande de nós. Please Bang don't lanta walk para. around. We are closing. Please, no can around. Nós estamos cerrando. You know, we're praying. We're going to pray. Nós estamos fazendo We're oração close. e será. We have the greater one on the inside. Nós tínhamos um de mais grande de nós. Don't let the enemy disrespect you. Não lague inimigo faltava respeito. Don't let the enemy distract you. Não lague inimigo distraído. Don't let the enemy talk you down. Não lague inimigo papiabo But menos. you understand now what I mean with disrespecting. Bota compreender o que como que men que respeito aqui? I don't believe in tak, 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 tak. Me não tá querendo tac 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 tac. I believe in living right. Me tá querendo biba vida By direito. believing right. Dor de querer When you direito. live right by believing right. Ora bo biba In other bom e words, querer bom em outra palavra. When you have testimony. Ora bo tem testemunho. Every test that come your way, Tur tes bimbo caminda. the Lord will defend you. Senhor lo He defendebo. will fight your battles for you. Ele bringa bo batalha ng pabo. But it becomes difficult for him to fight for you. Pero ita bira difícil pe bringa pabo. When you yourself Ora bo mes. like to go in and out sin. Ta gusta drenta e sali di pica. You want them to respect you, but you yourself disrespect him. Bo quer nang respetar, pero bo mes ta falte respeto. Respecting him starts with us. Respeta eta começar com Judgment nós. starts with the house of God first. Juicio ta começar com a casa de Deus You need to promê. respect him first. Bo mes te respete promê. Once you do that, Una vez bo hasi sei, the enemy knows who to attack. or enemigo saquen pa not. atacar And he can no. only attack E é solamente por atacar. if he's allowed by heaven to do so. Ora que ta duna permiso na Dio na cielo pa hasi sei. Ora que o cielo permitir af dune permiso pa hasi.
And when that trial is over, heaven says, enough. E ora que prova e acaba, cielo tabisa, tabasta. Are you here? Puto aqui não? Fan your calling into Vai, flames. vaya e amada e na candela. Endure hardships. Passador de prova não duro. Wanta prova não duro. I don't know what you're going through right now. Abusa aqui que eu estou passando a den hora aqui. I had my share of trials these days. Pero a mi ting, mi fair share. Mi porción Mi de prueba porción de nandiyan prueba aquí. As a nandiyan matter of aquí. fact, I'm not out of it yet. Sin embargo, ainda me não sali feche. I am more in it than ever. Me está mais dentro que nunca. But God changed my way of thinking. Pero Deus a cambia mi pensamento, mi maneira de pensar. He Tem doesn't hora. take you right away from the trial. E não está sacado diretamente fora de prova. He changes your way of Pero thinking. está cambia a maneira de Changes pensar. the perspective of Está seeing cambia the a things. perspectiva de maneira que bota a coisa. Are you here? Bota aqui não? Endure hardships. Passa, aguantar, Pastor Paul didn't say to Timothy, perdurar de your prova não trial duro. will be over in a minute. Timoteo bisa bo Say prova não. amen and you will be Diz, free. diz a locaba, bisa amém e bolota livre. Cheap Christianity. Aceita cristianidade Not that it's not bajo. possible. It is possible. Não que não está possível, está Not possível. everything can be amen and it's over. Pero no tu cos porta amém e And in the name of Jesus, and Of- a miracle. of em nome de Jesus e And a milagre. financial breakthrough. E And this and that. You understand what I'm e saying? avance financeiramente. No. Não, Sometimes tem hora. God allows certain long battles to take place Deus está permitir alguma batalha ng largo toma lugar. to build your spiritual character. Palanta bo carácter espiritual. Yes. Sim. And that's why Apostle Paul was very franco. He was very straight to Timothy. Listen, Pese- this is going to be tough. Pensei, apóstolo Pablo estava tá hopi straight franco com Timoteo, e tata pensei, e coque também tá fuerte, e também tá duro. Endure hardships. Sufre Perdurar. aflicción. Sufre aflicción. Sofrer aflição, It's going to be tough. e também tá duro. But God's going to help you. Pero Deus te vai ajudar. If you don't understand, He will give you the Se understanding. você não te compreender, Ele do nabo para compreender. Continue passing on the baton from one generation to another. Sigue passa o batom de uma geração para outro. Amen. Amém. So, Father, I pray this morning Tata mita ora For o wisdom. mainta, para sabedoria, for spiritual insight, para insight, vista, vista espiritual, strength. de uma força. I pray for power. Mita ora para poder. I pray for the anointing to be understood more and more. Mita ora para chão guarda compreender mais e mais. I pray for this church, Mita ora para For the igreja remnant. aqui, para remanente, the Onesiphorus, e onesiforona, this generation. e geração I aqui. pray Mita ora, you will use us kubolo usa nos, as a mighty hammer. maneira hacha poderoso, No, hammer, martín martilho poderoso, knock down para baixar bom. structures of the enemy. in Estrutura Jesus' na de name. inimigo em nome de Jesus. Allow us to see Permite-nos and suar allow us to understand e permite-nos our compreender. calling. Nossa amada, Help us to fan into flames ajuda-nos suar na candela, that which you placed e in lo us. qual Cuba pone de nós. You died a horrible death at the cross Va morrer morto cruel para nós na to cruz. free us, Para assim nos to heal liber, us, para sana-nos, call us, para chamar-nos and to send us. e para manda-nos. We are sent ones. Nós estamos com o guarda You mandar. send us, Lord, Va manda-nos, Senhor. out there Aí for to preach the gospel of para Jesus. predicar o evangelho de The Jesucristo. Apostle Paul said, Apóstolo Pablo te for pensa, this gospel, para o gospel aqui, I am suffering, me dá sofre and I'm willing to do anything e me dá disposto para fazer tudo to coisa. see this gospel Para o evangelho aqui. reach to those that need it. Llegan estão, alcançar, estão com o time Use this servir. church like that. Usa a igreja aqui maneira aí. Under adversity, Bom de under adversidade, persecution. bom de persecução. Help us, Lord, Ajuda-nos, to Senhor, stand for Christ para Cristo. as good soldiers. Maneira soldado, maneira In bom Jesus' soldado, em mighty nome name. de Jesus. Holy Spirit, Espírito let Santo, your anointing at this time laga bom chão no momento aqui. come down Venha bom and refresh e us. refrescar-nos. Each
one of us. Cada de nós. Each one of us. Cada de In nós. Jesus' mighty Em name. nome de Jesus. Let your fire arise in us. Laga po candela lanta de nós. In Jesus' name. Em nome de Let your Jesus. life in abundance Laga po vida e vida em abundância. run over us, Lord, in Jesus' name. Corre riba nós, baixa Like riba a nós. river from the inside, Maneira coming rio outside. for de para derramar em A nós. living water. Rio de água In vivo. Jesus' Em name. nome de Jesus. Holy Spirit, Espírito take Santo, over toma over. everything. Turcos, everything. In Jesus' turcos, em nome de Jesus' Jesus. name. Em nome de Jesus. Maybe this morning you are here Quizás sa mainta bota kinang and you want to give your life to Jesus e boquer dona bobida na Jesus. because you never did so, Pa sobra nunca bahasa sa or you akin. want to dedicate yourself back to Him A boquer dedicar po because mes biyahe mas na you che. went away from His ways. Pa sobra bahala for di su kamina na. This is you. Don't be ashamed to raise your hand so that I know I need to pray for you. No tin vergüenza pa hisa bomang pamisa kumiting ko ora pabo. If you are somebody that needs Christ, Si bota or un you need to hende ko come Mr. back to Him, Cristo, avo Mr. Bim back cerca je. especially if you have one foot in sin and the other one trying to struggle in Christ, Specialmente si botin un pia deng raise your e un hand so pia we can fo deng pray for Cristo. you. Hisa bomang panos por ora pabo. In Jesus' name. Em nome de I don't Jesus. see no hands. Minutawak niyong mang. All right, I see one hand. Couple Mitawak hands. kong mang. Okay. Jesus. All right. In Jesus' name. Pray this prayer with me. Hasi orasyon aqui come. Father God, say with me, Father Bisa God, ko mitata Dios. I praise you Mita alababo. and I love you E mita estimavo. and I thank you E mita agradecivo. for Christ Jesus, your Son. Pa Cristo Jesus voiu. I believe in my heart Mita quiere de mi coração. that you send him Kuba mande. to rescue me Pa rescatami. from sin. Di pika. That's why today, Pisay awe. just like he surrendered his life for me, Manera ko ela rindi su vida pa mi. I now come and I surrender my life to him. Awe ami ta bingi mita rendi mi vida na je. Jesus, here I am. Jesus, atami aqui. I open my heart Mita abre mi coração. and I receive you E mita recibivo as my Lord como mi Senhor and my Savior. e mi Salvador. I open my heart to you. Mita abre mi coração. Come Bing, and fill me. llenami. Come Bing, and call upon me that calling, e põe arriba mi e amada that spiritual calling. e amada espiritual Give me the strength Dunami a to força walk as a child of God para cada maneira yu de and in the Dios. purpose you called me E for. denga propósito ko ba yamami I pe. surrender my life to you. Mita entrega mi vida And from nabo. today on, E desde já en I will adelante live for you mi lo alone. viva pa vosso. In Jesus' Den el mighty nombre name. poderoso de Here Jesus. is my life. Ata mi vida. Take it Tume. and do with it E hasi ko ne. as you please. Lo que te agrada In abo. Jesus' name. Den el nombre de Jesus. Den el nombre de Wash Jesus. me with your blood. Lavami com o Set me sangue. free. Sasi me Heal me livre. from every pain, Sanami de tur from dolor. every De disappointment, tur from desapunto. every hurt. De tur Heal me, dolor. Lord. Sanami, In Senhor. Jesus' Den name. el nombre de Jesus. In Jesus' name. Den el nombre de Jesus. Write my name in the book of life Escreve mi nombre den el buque de vida. and use me, Lord, E usami, Senhor. as a light Maneira and luz. salt of this world. E salo de mundo In aqui. Jesus' name. Den el nombre de Jesus. Amen. 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 E I'm amen. going to pray for you if you Mita pray vai this ora prayer. pa você vai Father, ora oração I que seal tata. this prayer under your blood. Mita ceia é oração And I aqui para thank o you sangue that e your mita Holy agradecido Spirit com o has Espírito found Santo. A Ahaya. home Lugar, in casa. those hearts that Tem pray. coração na e qua ora. Speak to their hearts. Papia na coração. And based on their confession, E a base de the sins confissão. are forgiven. Nang picata And por the donar. names are sealed in the book of life. E nang nombre da sellada em buque de And vida. nothing formed against E them nada lá está contra de shall nang prosper. lo por prosperar. in the powerful name of Den el Jesus. nombre poderoso de And I Jesus. bless your people as E we mita leave this place. bendicionar o pueblo según que nós vai. Continue to be with us. Continuar de estar And let us conosco. endure Laga nos passador de hardships tempo não duro. like you demanded from Timothy Maneira aba demandar de in Timoteo. the power of the Holy Ghost. Den el poder de Espírito In Santo. Jesus' mighty Den el name. nombre de Thank Jesus. you, Lord. Danke, Senhor. Amen and amen. Amém e amém. God bless you. Deus bendicionado. Remember in the back Corda have cu para some trás. food still. Nós tem algum comida ainda. and some good fellowship. E bom comunhão. Amen. God Amém. bless you. Deus bendicionado.